നമ്മൾ ഓബിയസിലല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഹലോ, ലിങ്ക് മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കുറച്ചു നേരമായി. ലിങ്ക് മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെ, ശ്രീകുട്ടി എനിക്ക് വാട്സാപ്പിൽ ഒരു കമന്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐഡിയ സബ്മിറ്റിന്റെ ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ വീഡിയോ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ വീഡിയോ ഒന്ന് സ്ക്രീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ?
ഇതിനകത്ത് യൂട്യൂബ് എല്ലാം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ മതി. അത് പറയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് അവസാനം വേണമെങ്കിൽ ആ വെൽക്കം പറയുന്നതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് സ്ക്രീൻ ചെയ്താൽ മതി. വെൽക്കം ആദ്യം തുടങ്ങത്തില്ലേ, ഐഡിയ ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് ചാറ്റിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് തരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ചാറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡിയ ടെസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, കയറുന്നില്ലേ? സമയമാണ് 4:02. ശ്രീകുട്ടി ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ലക്ഷ്മി മിസ് പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഷി വിൽ ബി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് അബൌട്ട് ദീസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഐഡിയ ഫെസ്റ്റിൻ്റെ ചാറ്റിൽ ഇടുമെന്ന് വി വിൽ ടെൽ. ഓക്കെ,
എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഐഡിയ ടെസ്റ്റിന് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കൂട്ടിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് മൂവിങ് ടു സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് മനോസ്ഥാനത്തേക്കോട്ടാണ് കിട്ടാം. അവരത് വഴിക്കപ്പായിട്ടാണ് തന്നേക്കുന്നത്. ഒന്ന് നോക്കി ലക്ഷ്മി മിസ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ലക്ഷ്മി മിസ്, ഹലോ, ഇതെല്ലാവരും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇരിക്കുന്നു? കേൾക്കാം. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ താങ്ക് യു. ഹലോ, ലിങ്കിൽ കയറിയിരുന്നോ കേട്ടോ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന്, കാരണം 100 ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പണിയാണ്. ഞാൻ നോഡൽ ഓഫീസേഴ്സ് മീറ്റിലോട്ട് ഇടാൻ പോവാം ലിങ്ക്. ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് ഓക്കെ.
ഹലോ. ആ ആ പറഞ്ഞു ആ. ആ പറയാം. ആ ഇതിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഒരു ഐഡിയ ഫസ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഐഡിയ ഫസ്റ്റിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ള അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക്, അതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കൊടുക്കും. ആ പോയാൽ മതി. വെൽക്കം നോട്ട് അത് പോയാൽ മതി 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 മതി. ആ ഞാനൊന്നും ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ചായിരുന്നു, കേട്ടില്ലായിരുന്നോ? ആ എന്നാൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ. Lakshmi, can you hear me? Hello. Yes. Yes. Okay, it's Am fine. I audible? Yes. Okay, fine. Okay. Okay, we'll wait for another 5-10 minutes and we'll start the session. Okay. Okay. കഴിഞ്ഞാലേ പണി പറ മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ 31 ആയിട്ടുള്ളൂ, കുഴപ്പമില്ല, കേൾക്കണമല്ലോ. അവർക്ക് പറ്റുന്ന അത്ര ആയിക്കോളൂ.
Hello, Manoj sir. Manoj sir, can you hear me? Yeah, of course. Okay, so I can okay. hear you, sir. Yeah, we'll wait for another 5 minutes. No problem, right? Okay, no problem. No problem, sir. Okay, we'll wait for another 5 minutes. People are joining now. Okay. Okay. Yeah, okay. Thank you. Thank you so much. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ഇൻസ്പയർ 20 എന്നൊരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗം. ആ കെ എസ് എം ഇന്ന് ശാലിനി വി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരിയാ കയറിയേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ശാലിനി വി ആർ അതിനകത്തുണ്ട്. അതെ അതെ അതെ, അത് കയറിയിട്ടില്ല ഇതുവരായിട്ടും. അത് വേറെയും നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അവിടെ കയറി കാണുമായിരിക്കും. വരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ശാലിനി എന്തായാലും ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ? ആ ഓക്കെ മനു സർ, വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദി സെഷൻ. ഓക്കെ, so I'll Okay. welcome Lakshmi Miss to give the welcome note. Lakshmi Miss, you can take over. Lakshmi Miss, can you hear me? Yes, Professor, thank you. Am I audible? Yes ma'am, yes ma'am. Yes, ma'am. Success isn't just about what you accomplish in your life, it is about what you inspire others to do. A very good evening to one and all assembled here. It gives me immense pleasure to welcome you all on behalf of the Innovation and Entrepreneurship Cell of Sri Buddha College of Engineering for Inspire 2020. Our zonal meeting hosted by Sri Buddha College of Engineering, Attu. Inspire 2020, organized by Kerala Startup Mission, is a community meetup for IEDC student coordinators and nodal officers as the precursor event of IEDC Summit 2021. Kerala Startup Mission, nodal agency of Government of Kerala, organizes IEDC Summit, Asia's largest student entrepreneurship summit, where the students Presentation get an തൽക്കാലം ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് opportunity ചെയ്യോ, to ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ experience ചെയ്യും. the technological diversity and advancements through a series of technology direct events, brainstorming, interactive community meetups, and product exhibitions. IEDC Summit is also an avenue for participants of various units across the state to come together to share stories, to learn from each other's failures, to showcase their innovative products, and also to develop strong networks that go a long way in developing sustainable businesses. IEDC Summit 2021 will be hosted by Adi Shankara Institute of Engineering and Technology, Ernakulam, on January 28, 2021 in online mode. This was a video on Summit 2021. Professor? Yeah.
Yes, ma'am, just a minute. Gobu sir? Yes, ma'am, can you see the screen now? Yeah, we can see. Thank you, Gobu sir. Thank you, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am, yes, ma'am. Kerala Startup Mission IDC has also geared up to organize Idea Fest 2020 aimed at promoting the culture of innovation and entrepreneurship among the youth of the state. Idea Fest provides students an opportunity to showcase their innovation and product skills and stand a chance to win grants up to lakh. Mentorship support, lab supports, and other product development supports from KSDA. The last date for submitting application is January 10, 2021. The link for applying will be shared in the chat in a short while. Inspire 2020 aims at exploring and strengthening the creative, innovative, and the entrepreneurial qualities in students and aims at nurturing aspiring entrepreneurs. Inspire 20 is envisaged to incorporate all the IEDC nodal officers and students in the committee to conduct events and activities which will strengthen the innovation and entrepreneurial ecosystem. In Inspire 2020, students will be getting opportunities to interact with some esteemed speakers from various walks of life. So let's get inspired. Before moving on to our official ceremony, let's take a moment to invoke blessings of the Almighty. May I request all of you to observe a minute as a silent prayer. Thank you all. May I take this opportunity to welcome Dr. Manoj Narayanan, Associate Professor, Sbce College of Engineering, our speaker for today, Mr. Gopu Darshan, IEDC Nodal Officer, Sbce, Ms. Shalini VR, Kerala Startup Mission, all other IEDC Nodal Officers, faculty members, as well as students who are attending this event. I am indeed very pleased and honored to introduce our speaker for the evening, Dr. Manoj Narayanan. He is presently working as an associate professor in the Department of Biotechnology and Biochemical Engineering in Sbce College of
Engineering Pattur. He took his PhD in biotechnology from Rajiv Gandhi Center for Biotechnology, Tirunelveli, with a fellowship. A creative thinker, a problem solver, a writer, an artist par excellence. He is also a great photographer. He comes with so many years of experience in design thinking. He has handled several sessions on various topics in several venues in and outside Kerala. Today, he will be taking session on what is innovation. So, ladies and gentlemen, presenting Dr. Manoj Narayanan. Over to you, Manoj sir. Thank you, Lakshmi, for that wonderful introduction. I'm flattered. Thank you, sir. Yeah. It's my pleasure. Okay, Lakshmi. I think the screen is visible to you. Yes, sir. Yes, sir. It's visible. Please continue. Okay. So thanks for the great introduction once again. Thank you, Professor Gobu Darshan, Ms. Lakshmi, and other dignitaries who are attending the session on behalf of various IEDCs, KSUM, Startup Mission and all. And of course, the students are the key factors in this session. So let me tell you frankly, I'm not going to deal with the complex jargons or technical terms or something like that. Instead, I'll be concentrating much on eliciting some sort of response in your mind in order to start. Somebody must have already started. So for them, they can continue their journey. So rather, it's supposed to be a motivational come information session. So I'm starting. Yeah. Innovation. So hope you can read whatever things written in the slide. Of course, innovation is there, and my name, my designation address. Apart from that, can you see anything else? Anybody can answer. So let me tell you frankly, anybody can interfere with my presentation. I put that interference in quotes. Okay, Swati, please. Yes, sir. Sir, I can read from another point of view. Yeah, of course, it's in inverted form, right? Yes, sir. So it's yeah. So innovation is in another angle, and from another point of view is entirely inverted condition, and my name somehow happened to be in this straight confirmation. And this is all about innovation. So let me tell you, you should have creativity. So design thinking is a process towards new products, new processes, new services, new inventions, innovations, discoveries, and so on. And creativity and innovation has got a beautiful connection, in which creativity is thinking up new things. You're thinking, the thought process is going on, but you will extend that process or that thought process, beautiful thought process, into reality. Is doing some new things, different things, and this is known as innovation. So creativity, of course, we need creativity
to achieve the first phase of innovation, and obviously by executing the second phase, you can make things happen. And this is innovation. The term innovation refers to a new way of doing something. New way means so far nobody have tried it. And for a change, or you are trying your luck, or you are trying several ways in order to perform a particular process, in order to design a product or something like that. It can be an incremental. Okay, it's going on, and actually its value is going on increasing, and its emerging technologies very sweet. It causes a radical change, and revolutionary things may happen. So these all are different terms addressing this particular process. And eventually it may lead to the formation of a new product, a new process, opening a new market, of course, a new way of organizing your business, and new sources of supply. So this is how your innovation process works. It's not a retrogressive metamorphosis. It's a progressive metamorphosis. Say like starting from the tiny eggs of the butterfly, and through the larvae and the pupa, it will emerge as a beautiful butterfly. It's known as progressive metamorphosis. In some cases, you can see it starting with butterfly and end up with the tiny creatures. So retrogressive metamorphosis. In some cases, you can see this type of thinking process, thought patterns, activities. So while you take the newspaper, you can read many things. So I'm not going into those details. So it's just a comparison between progressive and retrogressive processes. And often this innovation and invention are closely related terms. So while hearing innovation, the first thing comes to your mind is invention. And invention is entirely different. Of course, it's connected, but it's different from innovation. It doesn't have the commercial value, actually, the invention. So while you consider an invention, in the first phase, it has got a value. Eventually, the people will try, the scientists or the technocrats, they will try to modify things. And eventually, the invented product or process or service, it will change its pattern into something new. And that process is known as innovation. Because there's no shortage of ideas and inventions in the world. I know now I'm addressing a group of people. നിങ്ങൾ പല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. And to the students specifically, you are passing through the most beautiful, vibrant, versatile phase of your life. ഏറ്റവും കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സമയമാണിത്. Now you have got so many dreams with you. So in order to make your dreams come true, because they are sky high, അതിനെല്ലാം മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് that's why you people are sitting here, hearing me. Okay, so obviously you can do many things, you can do wonders. But there are certain challenges. The challenge is to introduce this successfully to a market. You can modify anything, you can invent anything, so you can design anything. But the ultimate aim, usually, in an entrepreneurial outlook, ultimate aim
is to reach the market or get the acceptance from the users, at least customers, clients, whatever it may be, getting appreciated by others. Only that idea or invention can be called innovation. So invention is continuously modified by innovation process. And innovation requires interplay between a product offering, that means technology, and the market. Just now I discussed these two terms, okay, technology and the people. And innovation provides better quality product at lower price. We will come to that factor later. And it may lead to a higher standard of living. There's a cliche example while explaining the better quality or the higher standard of living. So 50 or 60 years we are using land phones and usually emerged, and now we are in advanced stages or phases of mobile technology, and it's still continuing its journey to better product and higher standard in terms of health services, also worth mentioning. The old strategies are being replicated in a different way to make things better. And different types of innovations are there. I already mentioned product innovation, process innovation, and service innovation, and the product innovation. So continuous improvements, making the product more efficient and effective, useful or user-friendly, ergonomic, then valuable to users and integrated with other product technologies or systems. See, the bulb over here, okay, the bulb, actually it's a modified version of candlelight. And both are supplying light to us. But you know, the purpose is being served in both the cases. But we all know these two are entirely different. This is how the innovation, the challenges is being addressed by many scientists in order to achieve beautiful modifications, in order to get better products. And process innovation. Here also, like a product, you are making the processes simpler, faster, more accurate, more reliable, less expensive. So automation is the best example. Okay, and reducing costs, unit costs by improving the production capacity. So it is well evident by analyzing that was due to shortage of time by 5:45 I have to conclude this session, so I am moving a bit faster. And this is service innovation. In service innovation, you are interacting with the clients or customer, and you are practicing something, and you are continuously improving your services, concentrating much on the efficiency, using various technologies, and every day you are facing new problems, challenges, and in order to address those problems, okay, you are using the innovative ideas, and it should be reliable also. And various other factors are there. I'm not mentioning extra points over here. And phases of innovation. So it has got a design phase and an implementation phase. As you all know, the design require various processes there. Design thinking. I think somebody will introduce you to design thinking. It's a vast area.
ideation process. It's a beautiful process, brainstorming and all those things are there. And I'm not going into that area now. So implementation phase, in implementation, you are checking the prototype or the final product for its efficiency, and you'll get the feedback from the users. Based on that, you will go for another cycle. If necessary, you'll go for many cycles, and finally, you will end up with a wonderful product. And in due course, again, they we, the human beings, are greedy, actually. We are not at all satisfied with our needs or the services provided to us. So, this is in another way helpful to us. So, the greatness is paving way for improving our life status, the quality of life. That's why the scientists are coming up with new technologies, new inventions, innovative ideas, thought patterns, and all. And this is a continuation. So, what is desirable to users, and what is possible with technology, and what is viable in the marketplace? So, these two aspects, while considering the main dilemma of design. So, we should get a good product. At the same time, it should be cheaper. And we should get this product within a short span of time. So it should be fast, cheap, and good. So as you can see the center of space. So no such product is there. Okay. So it's nearly impossible to get a product which is that's very cheap. At the same time, it has got a good quality, and within a short span of time, you are getting the product. So it's not possible, actually. And there's several innovation questions. See, what could we look at in a new way? Yeah, new way, new, something different, new. Look at, and how can we use, okay, in a new way? So what could we move into a new context? So what could we connect in a new way? So these all are keywords. Say, look at, use, move, connect, change. Of course, change and create. These two are the keywords I like the most, because these two things have got the ability to take you to the target, innovation target. So it's yet another beautiful diagram in which you have got many data with you. So the basic informations, like basic questions like who, what, when, where, etc. And further, these are basic informations, right? And by your knowledge, you will go deep into that system, and you will analyze how it works. How? Here, you will address that question. How? And the most important question is why. While I'm taking classes to my students, I used to tell them, so you don't go behind any other questions other than why. If you are capable of answering a question starting with why, then you have got the essence of that subject, of that topic. So this is the best way of understanding the context, or you are starting with some data and how you process it into information, knowledge, and finally the wisdom. Why? The answer to the question why. And this is the process. Okay, the innovative process. You just observe things. Okay, ഇനി പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് കേട്ടുള്ളൂ.
നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത്ര ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇനി ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അത് ഇത്തിരി കൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം, കേട്ടുള്ളൂ. എളുപ്പം പറയാം. ഒബ്സർവ്, ചുറ്റും നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണ്. Look at the world. So you can get an idea from anywhere. Okay, nowadays it's a fashion to get ideas from the living system, biomimetics. Okay, while analyzing an organism, you will get something. And only thing you have to do is just change this, get an answer. തുമ്പി പറക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഹെലികോപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ, കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കാമിലിയോണിനെ കാണുന്നത് പോലെ, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. You just observe, then ask, and you just probe it. Go into deep, asking many questions and interesting questions about the current solutions. So right now we have got many solutions. Whether these solutions are adequate, or do we have better answers for these problems? And no, have skills and knowledge that can be applied to solving a problem. Whether the new solution can be applied and how can be applied. If you are satisfactorily completed these 3 steps, obviously you can go for creativity, and you can create things. Okay, so combine your knowledge. Domain knowledge is very important. And already you have got many questions and you have got many solutions with you, and ask them, okay, Gogu sir, I got the message, thank you. Okay, so create and revise it. I've already mentioned, if you're not at all satisfied with what you have right now, with your performance, so don't hesitate to continue your journey once again. Revise it. Again, go through the observation and asking knowledge and create. And finally, so at some point of time, you will get the answer for sure. And it just, I'm much fascinated with key words. Okay, so rethinking innovation. There are 27 ways to help the students to innovate. So the first one is risk. Take risks. Try a lot of ways. So there's no wrong way. Okay, try all the ways. മറ്റാരും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചെന്നിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുപോലെ. So try all the ways. Okay, try. Flip. So as I started the presentation, okay, നിങ്ങൾ കാണുന്ന കാഴ്ച തന്നെ ഒന്ന് തിരിക്കുക, ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്, യു ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം A to Z. You just, for a change, start with Z and go back to A. So something will happen, okay? And solve a simple everyday problem. By a close observation, you can see many problems are there. In the kitchen, your mom, or in the office, your dad, while driving, your friends, or somebody is facing some tiny problems, and try to get a solution to those problems and start with those problems. Hello. And inspire. Find what inspires you. There's a term, okay. So if you are waiting for inspiration to do something, don't do that. So it should come from your mind, okay. So don't wait for inspiration actually, but for the time's sake, you just turn around or look around for some inspiration from stories and think. Take some time to think. It can be a collective thinking. Sometimes in loneliness, in total solitude, you may get some answers like Buddha did. Then explore, continue to explore wherever you are, in new places or new circumstances, new environments, wherever you are. Try to explore something, okay. A tiny piece of information will help you a lot while talking with an experienced person. He is a master of that particular domain. Take some time to interact with him. Okay, explore something.
in a positive way. Then learn more about the failures. This is very important. You will face many failures. Okay, don't give up. And each failure will tell you a story, give you a lesson. And you get energy from those lessons and go further. Grow with each approach. Each and every day, you are getting challenged. Sometimes you may win. Some other day, the things will be entirely different. You may face some utter failures. Okay, so you continue your journey. Eventually, you will reach your destination for sure. And ask random people about things. I have already mentioned. Always ask. You know, the children having 4 years or 5 years or 6 years old, they will ask many questions. It's very tough, okay, to answer. For Viva, it's very easy when compared to that. Sometimes you will fail miserably to answer the questions by children, kids. And like that, be a kid. Ask many questions, especially why. The Raman effect. Why? That question is being answered. The Raman effect. Good Nobel Prize. Okay. Now, be open to ideas. If somebody is coming with an idea, approaching you with an idea, or yourself, okay, your mind is approaching you, don't you think it's a good idea? No. So don't be pessimistic. Be optimistic. So if you happen to hear an idea, you just give ear to that, whether it's from you or from others, and boldly express ideas. Don't hesitate to express yourself. Okay. So if you want to tell others something, go for it. ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ കളിയാക്കായിരിക്കും, മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ടെന്നേ. ഓക്കെ. സോ ഡിസൈൻ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഐഡിയ, മൂണിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഐഡിയ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന റോക്കറ്റിൽ കയറ് കെട്ടി അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡിയ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട്. ക്ലാസ് മൊത്തം ചിരിയായിരുന്നു. But I don't think it's a bad idea. Someday, some fiber will be there. Hey, I don't know. അതിലെല്ലാം ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്, സാധ്യതകളുണ്ട്. അതിലാണ് കാര്യം ഇരിക്കുന്നത്. And press into an idea. Try it out, share it, network and rework on it. ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ if you find it useful and it's good, വലിയ തരക്കേടില്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ you just work on it. ചിലപ്പോൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കുമായിരിക്കും അവസാനം ഇതിലെത്തുമ്പോഴത്തേക്ക്. So don't lose your heart, okay? So go on with that, okay? Then change. Embrace change with an excited heart. പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്ന ഫയല് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പടം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ചെയ്തു നോക്കൂ. കൂടുതൽ നന്നായിട്ടായിരിക്കും അത് വരുന്നത്. ഇഫ് യു ആർ ദാറ്റ് മച്ച് പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസിങ് ഇറ്റ്. എന്റെ അനുഭവം അതാണ്. എപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയ ഒരു ഫയൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് an opportunity to ഇംപ്രൂവ് മൈസെൽഫ്. ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ വര വീണ ചിത്രം കേടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഐ വിൽ ട്രൈ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ റിസൾട്ട് ഫോർ ഷുവർ. Be optimistic. Act on innovation. When the idea comes, act on it. Okay. So it's sudden action because time is very less. If you have got an idea, don't incubate that idea for long. Just act on it. Okay. Then search for another way. Treat it like a maze. Okay. It's like a puzzle. So take it that way. If you're much fascinated about various games, okay. So take this, this innovative process as a game. Okay, you go for it. Like a jigsaw puzzle. You just solve it. Okay.
So dedicate yourself for that. Then process. Be open to the process and challenge. Find people who will challenge you. That's very important. Okay. So we have got cynical people around you, especially in Malayali population. So there's a പറയുന്നുണ്ട് മലയാളികൾ എപ്പോഴും ഭയങ്കര സിനിക്കലാണെന്ന്. ബാക്കിയുള്ളവർ പാര വെച്ചോണ്ടിരിക്കും, ബാക്കിയുള്ളവർ വളരാൻ അനുവദിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന്റെ എവിടെ പോകണമെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെടാം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. Okay, so just remember, you people are so lucky to be a Malayali. ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈ ആൾക്കാരെ, ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാനാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ഗോയിങ് ടു എന്താണ് വിൻ ദ ബാറ്റിൽ. ഓക്കെ, അത് ഉറപ്പാണ്. പാതി തമാശയായിട്ടാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിലും വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, then dream, of course, dream, record your dream. Okay, so don't forget it. So always keep the dream alive in your mind. Put into action, obviously. You act. Share your ideas with others. Then draw out the problem is, draw out the solutions. Okay, so you have to connect the solution and the problem and the solutions. And pursue a progressive continuation of the process. Okay, actually you no need to wait for it. Okay, and go behind it, go for it. It's an active process, not a passive process. Okay, then reach beyond your own abilities. It's very important. There's no limit to your capabilities or abilities. That take it as a golden opportunity to prove yourself. Okay, then improve. Identify ways to improve every aspect of your life. Not only these type of innovative ideas, but as a person, by developing a network and whatever it may be. So you try to improve your lifestyle. Then dare to challenge the accepted. Okay, then create an environment of innovation. Make it the norm. Actually, you can change your environment, at least your bedroom. Change the the arrangement in the bedroom. Change the colors. Paint your wall. So nothing wrong in that. Okay, so you can do anything. And always you try to change yourself. Start a new hobby, new thoughts, read books, different books. Okay, don't get addicted to some type of books only. Okay, so go for different types. Change yourself. Okay, right. Then surround yourself with innovation. Get inspired from the stories from others, from around you. And you just do tiny things to help your favorites. Okay, then share ownership of innovation. It's very important. It's an ethical aspect too. So alone you can't do anything. Okay, so you just share your ideas, share your thoughts, share your work, and get and develop a network which will help you a lot. Sometimes you may not get answer for every question on your own. Try to get answers from others too. Sometimes it may lead to great success. So these are the 27 ways, rethinking innovation. Okay, 27 ways to help you people to innovate. And again, another interesting slide here. Curiosity. Your curiosity, watching children. I already told you, watching children, how they are doing things. Then music, hearing music. Then fear of failure. Sometimes you'll get feared of the failure.
your adrenaline will rise. Sometimes deadline. Similarly, in that case also, procrastination is a problem. ഒരു അസൈൻമെന്റ് വെക്കണോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവസാന നിമിഷം വരെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കും, നാളെ നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴെന്താണ്? സോ അഡ്രീനാലിൻ റൈസ് വിൽ ബി ദെയർ. You will get some extra energy and somehow you will do things. Remember, it's like 2020 match. വിക്കറ്റ് പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. റൺസും കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യമായിരിക്കും. പക്ഷെ ടെസ്റ്റ് മാച്ച് ആണെങ്കിലോ കുറേ സമയം കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് യു സ്റ്റാർട്ട് വെൽ ഇൻ അഡ്വാൻസ്. അപ്പോൾ വിക്കറ്റ് പോകാതെ പതുക്കെ ആവശ്യത്തിന് ബോൾ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ പതുക്കെ 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 പതുക്കെ, അതാണ് സമയം. ആവശ്യത്തിന് സമയമുണ്ട്, സമയം ചെയ്ത് തീർക്കുക. ഓക്കെ, എനിവേ, ഡിസയർ. യു വെരി മച്ച് desire to something, okay, which will help. Even rest, taking rest and sleep. Sometimes the sleep will help you to see beautiful dreams. Okay, and coffee. So coffee എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വേറൊന്നും കൂട്ടണ്ട, coffee. Then passion, your passion to something. Then appreciation, so getting appreciated by others. So that will fuel, you pump that much energy into your life. ഒരു ചെറിയ കൊച്ചിലെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയും അച്ഛനോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഇപ്പം കൊള്ളാമല്ലോ, മിടുക്കനാണല്ലോ, അല്ല ഇവ കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരൊറ്റ വാക്ക് മതി. അതായിരിക്കും പലരും ഇവിടെ ഇരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശീലിക്കുക. Then boredom. Sometimes you will get bored or you will walk and you may happen to see obstacles looking out in the window. Simply you are sitting inside the window and looking at the scenery. That is something. ന്യൂട്ടൺ എന്താണ് ആപ്പിൾ മരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ ആപ്പിൾ വീണു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ആപ്പിൾ വീണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഒരു കാഴ്ച കണ്ട്, so it may elicit some sort of beautiful ideas within you, which may work for revolutionizing the life of human faith or the world. In conversation with your others. Okay. Remember, the earth or the world needs many ideas because various problems are there. Climatic change. Okay, population is increasing. Okay, we are shortage of agricultural land. So many problems are there. Energy, alternate energy. We need to have alternate energy. And I am nearing the end. So be like a duck, paddling and working very hard inside the water. But what everyone sees is a smiling and calm face. So it's a wonderful lesson you have to learn from the duck. Okay, duckling. So hope your hard work and remember, okay, don't take it everything for granted. Okay, in future you may you have many obstacles to face. Tackles. You have to tackle many hurdles. So don't lose your heart. Continue your journey. Ultimately, success will be yours, for sure. And there's a cliche design thinking aspect is there. I mean, the cliche dialogue, thinking out of the box. So yesterday I happened to see this one. I don't think outside of the box. I think of what I can do with the box. See, this is not a quote, but you have something with you. Okay, taking that aspect, you have something with you. Your ability, your passion, your interest, your courage, your ability to bravery, your ability to fight. You people are like a phoenix, ready to take challenges and a desire to fulfill your dreams and endless. Okay, the list is infinite. So there's 5:50 right now, so it's time to conclude. So I would like to express my sincere gratitude to IUDC, to
Sbce College of Engineering Part 2, especially the leader of IEDC, my great friend, Professor Gopal Darshan, and Lakshmi from Computer Science Department, my friend too, and those who are attending this meeting. And I would like to conclude with this one from our great Thomas Alva Edison. When you have exhausted all possibilities, it's a statement. Blunt ends, no other go. Okay, you just can't move further. Remember this, you haven't. Because you have got the ability, you have got the energy. You have somebody inside you to drive you further. And all the very best for your future endeavors. I hope this talk is not a futile experiment. It must have reached at least to the heart and minds of somebody who gathered here. And I'm waiting to get wonderful results from you people. Okay, the great minds, the next gen India. We people are waiting for you, for the product, for the service, for the processes you are going to innovate for our world. Thank you and all the very best. So this is my number and email ID. If anybody want to contact me, you can contact at any time. So once again, I'm expressing my thanks from my heart. Okay, thank you all. I took 2 minutes extra. And if you have got any questions or something, I mean, to interact with me, please, you can have. Go, sir. Thank you, Manoj sir. Am I audible? Oh, yeah, of course you are. Lakshmi, Yes. please. As sir said, we are all waiting for our next generation, for all the ideas, for all the products. That was truly an enlightening session, Manoj sir. Thank you so Thank much you. for such an engaging session. Okay. Now, as sir said, if anybody has any queries or want to start a discussion, you are welcome. Please unmute your microphone and ask your queries, or you can type your queries in the chat too. No questions? Actually, I'm expecting some questions. So let be there, no problem. So in future, the questions will be there. Okay, it should be, must be. ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ, സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്. ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം, ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും വേണം. അതിന് കഴിവുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ. ഓക്കെ, സോ ഗോപു സർ. Yes, Manoj sir. Yes, Manoj sir. Let me just a minute. Hi guys, if you have any queries regarding your innovative thinking, or if you have any queries regarding this thing, you can ask it now itself. So it will be better for Manoj sir to answer it, and he'll be happy to answer it always. So is there any queries? If you have any, you can send it through the chat window, or otherwise we can wind up the session. I think there's no more queries here. Okay, thank you, Manoj sir. Thank you for your time and patience here, because it was a very short notice. Like we had to take a session like this, and I know to talk about innovation, it will take more than 1 hour time or 2 hours time to finish off with clearly. But you have taken very 20 to 40 minutes time, and you have given a beautiful outline of what an innovation is. So thank you, Manoj sir, from Sbce College of Engineering, and also from as a part of Kerala Startup Mission. Also, I am going to give a thank you for you for as a part of this Inspire 2020. Thank you, sir. Thank you so much for your time and patience, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Thank you.
So Lakshmi Miss, I think Joy sir has logged in. Yes, Joy sir is here. Okay. Hi sir, can you hear me? Joy Sebastian sir. Yes, I can hear you. Okay, thank you sir. Okay, so Lakshmi Miss, you can take over the mic. Okay. Okay, shall we start? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, our next session is Meet the Entrepreneur. And our next speaker is an entrepreneur who was in the news for all the right reasons. I am indeed very proud and honored to introduce our next speaker for the evening, Sri Joy Sebastian. He is the co founder and chief executive officer at TechGensia Software Technologies. As we all know, TechGensia Software Technologies was selected as the winner of the Innovation Challenge for the development of video conferencing solution vConsole conducted by the Ministry of Electronics and Information Technology under Digital India program. Sri Joy Sebastian took his master's degree from TKM College of Engineering, Kollam. After that, he worked as a software engineering in Atinav Incorporated, as a software architect in Vogue Spectrum Private Limited, and as CTO in Xeno Incorporated before TechGensia Software Technologies happened. And he is all set to be the next newsmaker of the year, hopefully. A very down to earth person and inspiration to many budding entrepreneurs. And who better than Sri Joy Sebastian to interact with you in Meet the Entrepreneur? I wholeheartedly welcome you, sir, to this event. Over to you, sir. Thank you, Lakshmi. Thank you very much, and good evening, everyone. I would like to have an interactive session rather than just a talk because I think you are hearing a lot of talk and one-sided dialogues. So I think it will be better. You can ask me something and I can answer that. Let me thank you, everyone. First of all, I have a connection with this college actually. One of my this college grew him very much, and my friends coming to your college for some of the interactive sessions and viva, those kind of stuff through Anil Chettai. So I knew this college very well. Thank you once again, and I took this as my privilege to talk to you. I would like to have an interactive session, as I told you, because I'm not a person who is talking very much on a particular kind of this kind of entrepreneurial kind of stuff. Because as you all knew me, I was here for last 20 years. I was a software engineer, and then I became an accidental entrepreneur due to the circumstances I came across during my career. And then we, from the start of my career itself, I was in this domain, like the video conferencing, audio conferencing, those kind of domains through internet. So it is fortunate that COVID gave a distress and what they call every bad things to us. But one of the fortunate guy because of COVID is me. Because other than COVID, government of India will not be announcing a challenge like this. എടാ We may not be നിങ്ങളുടെ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സംശയം വല്ലതും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പുള്ളിയെടുത്ത് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. പുള്ളി ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉള്ള ആ ഓക്കെ, മലയാളത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. വിഘ്നേഷ് ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ. By that way, I am fortunate through COVID, and all of us have problems too. So I would let me tell my story first, then you can ask questions. So that I completed, as Lakshmi told you, I completed my MCA in 1999 from TKM College of Engineering. Before that, I studied chemistry for the degree, and I studied science for the pre-degree. And my schooling was in government schools and aided schools. Then after the post-graduation,
I fortunately I got a job in a company called Avenir Kochi, which was fortunately a product company. In 2000, you couldn't imagine they were doing some beautiful products. Like one of them is the audio conferencing. Another thing is maybe you will think about like why that product means. In 2000, during the dial-up era of internet, we were trying to develop a product to communicate multi-party audio communication over the internet in Kochi. It's in Kochi. Then there were no Google, there was no Zoom, there was nothing. Till that period, I am working on this domain. And then they were doing other products too, like Bluetooth jack, UPnP. UPnP, all you heard about the universal plug and play. Now you all are familiar with the USB devices, just connect and use them. Earlier, that was not the case. You need to install drivers, you need to install all the stuff. And that period, they were developing, Avenir guys were developing something called UPnP, which enables you to use this kind of driverless devices. So I was referring to Avenir again and again because in India there were Infosys, there were TCS, there were Wipro, huge companies were there, but none of them were doing some product development then. They were all doing service kind of projects and they were gaining a lot of money. And in India, one small company which is doing product, and till 2005, that company struggled through financial issues. And by end of 2006, that company got lost. And the company's owners in US, he was also a Malayali. He actually told me to start a company for him, to develop this product again for him. And then the audio conferencing changed to video conferencing. And I was fortunate enough to start that company along with one of my friends. And we started Techgentia in 2009 only. Till we worked for Avenir's, the old Avenir's owner as a consultant, personal consulting business. In 2009, we started Techgentia as a video conferencing research and development company. And we started with some domain, which is not that much what you call prospective in the eyes of people who look at the technology domain then. Then video conferencing was a domain which is being used by very high-end corporates and in government sector, maybe prime minister talking to chief minister talking to district collectors, that kind of a small kind of stuff. I'm not saying there were video chats available, one-to-one chats available, but the multi-party video conferencing, like a lot of people participating in a single conference, that kind of conference is not happening over the internet. At that point of time, we started the video conferencing in 2009 as a research and development company because we found some area we can have a very good cheap solution to provide, because that video conferencing at that point of time, video conferencing was ruled by some companies called Polycom and Cisco. Those companies were providing hardware-based video conferencing, and that hardware is very costly. And government and other corporates were pushing money and into it. Billions of dollars went into that, and those investments were there everywhere in the colleges, everywhere in the district headquarters, everywhere in the government sector, and they were getting a lot of money out of it. We were thinking about something to replace that video conferencing technology, which is ruled by hardware-based, to a software-based component. And we can save a lot of money. That was our thought in 2009. And we succeeded in that in around 2013. And we fortunately got a client
from 2009 itself, that was my first employer, Avani's owner, and he purchased the technology, or he is using the technology we developed for his company. Till 2013, there were no problems. Our company was small, less than 10 employees were there. But by 2013, we were also coming into the same struggle where Avenir went into. And that struggle made us thinking about searching for new clients who can use this technology and sell. And we were not thinking about a product. We were trying to sell our technology to some company and get the royalty out of it. That was our earlier approach. And we found out, fortunately, they found out actually us. We were making some footprints on internet regarding the research we were doing to convert that hardware-based technology to software-based technology. And people found out that one company in India is doing this research, and they were approaching us. Starting from 2014 and 15, we started getting some clients from US and Europe other than the first client we had. And from Europe, we got a client from Norway, and they were using another technology, and they found out that we could do the same thing with a much cheaper price. So they came to us, and from US, some other companies came to us, and we got some good revenue out of it. Till 2019, we were running like getting revenue out of the royalty of the technology we were developing, and also we were doing some service projects in e-commerce domain, and then by 2019 we were around 65, and the start of the COVID, he also the service projects I am thinking about, they started getting hurt because of the money problems and the finance issues. The revenue get decreased, but on the video conferencing side, we got some revenue increase. So COVID made the video conferencing demand much more than what we were doing earlier. And by 2020 March, Government of India announced a challenge like this, and they want a video conferencing technology to be developed inside India to be used for the Government of India purpose. Because all the video conferencing technologies in the domain right now is cloud-based, and most of them are from US. The companies are from Europe, US, or somewhere else. The cloud-based video conferencing technology, like the Google Meet, this meeting is happening through a server, and the government doesn't know which server it is and how the media is being traversed, and whether it is being stored somewhere and used in the later stage or something like that. So government is a bit skeptical on the cloud-based video conferencing available right now, and that is why they search for a video conferencing solution. Fortunately, I was a bit skeptical about going for the challenge, because it was like all the government stuff is very, very difficult, and a lot of documentation. And I tried some of the government projects earlier too in India, but nothing got realized. So I thought, why do we waste our time? We should focus on our technology, and we should go for it. But some of my friends who studied with me, they all knew that this I have a technology like this, so they persuaded me to go for the challenge and try for it. And that is how it happened. Around 1983 companies, 1,983 companies, 1,983 companies participated in the challenge. And fortunately, our technology, I'm not saying fortunately, our technology, I knew this better than what we are using right now. And we got noticed by that. And that is how I am here. Otherwise, you may not be looking at me, or you may not be
calling me for this session. This is my story right now, and now Government of India is using our software as Bharat VC, which is named as Bharat VC, and they started using it for the Government of India for uh, offices and other stuff, the meetings, official meetings, and all. And we are getting a lot of new orders from the government and other sector. And our product is not open to everyone right now because the self-service, that is just sign up and download the product and use it, that kind of part didn't finish yet. But it is a paid software right now, and we are selling it through our channels and sales channels right now. That is the story. Now I think you can ask questions and I will answer. Uh, Thank you, sir. Thank you for sharing your inspiring story with us. Now, I think it's time for questions. As sir said, this will be better. It is meet the entrepreneur. So it will be better if you interact with Joy sir. Actually, he is an inspiration for all the budding entrepreneurs, and we have with us today some of the budding entrepreneurs. So, I don't know, my talk was inspiring or something like that. I was just telling my story, and you can ask me questions. I can answer those. If anything you want to know from me. you can unmute your microphone and ask your questions, or it is okay if you put your question in the chat. I'll read it to Joy sir, and he will be happy to answer your questions. What kind of audience is this, Lakshmi? Is this college students or? Sir, we have faculty members from different colleges, IEDC nodal officers. Then students are there also from different engineering colleges. Okay, fine. If they don't have questions, I will continue something. Otherwise, Gopu sir. Yes, miss. I'm just checking. Yeah, guys, if you have any queries to ask, you can ask, because people like Joy sir is spending his time for us, so he has a lot to tell, and you can ask him whatever clarifications or anything that you need regarding a innovation or regarding a startup. Like most of the students, like in IEDC, will be interested in starting a company. So if you have any queries regarding that, or if you want to ask anything regarding the startups, you can call ask it now itself. So he'll be happy to answer it. So kindly do that now itself. Okay. If you Okay, yes, Yes. sir. We have a question. And before reading it out to you, let me tell you, students, I myself, Gobu sir, have we had attended one session with Joy sir, organized by KT. And I remember how happy he was to answer the questions from students and how he answered it in detail. He took time to answer each and every question that was posted to him. So we already Have an experience. So please do post the questions. It can be anything, ranging from technology related questions to how you can start a startup. It can be anything. He will be very happy to answer your questions. Sir, now let me read out that question to you. How different is the world of innovation and entrepreneurship when you started and present opportunities? I hope you heard the question, sir. Yes. Hi, Nikhil. I think you can hear me. When I was studying in TKM, there was a cell called placement cell. And that placement cell is doing something like they are
making students to appear for the interviews and ready for a job. That is the culture in 2000 when I was leaving the college. Nowadays, you have this kind of entrepreneurship cells in every college. That means colleges are also making just not employees, they are trying to make employers, some small entrepreneurs, maybe some of the college guys who was coming out of the college and making some entrepreneurship, becoming a very big enterprises right now. So the two decades right now, when I was in the college and right now, it is entirely different. Entirely different in the sense you have a lot of what you call lot of support from the government, non-governmental, even parents. Earlier, parents or myself, in my case, I was just leaving the college to get a job. It was my aim to get a job and steady my family. That was my aim when I was leaving. Nowadays, if some of you trying to start an entrepreneurship or trying to try out something as an entrepreneurship or a startup, then your parents also will support, your college will support you. So that kind of change happened right now. And there is, I'm not saying the ecosystem has complete in all the sense, but there is a at least Maria, hello. there is a small ecosystem right now available in the country and in the state to bud the entrepreneurs. Even from colleges and outside college, you can find out a lot of support. What I am saying by ecosystem is an ecosystem is something that will support you in all the ways. രാവിലെ It can be some money, ഹലോ it കേക്കോടാ can be the technology, it can be the support from the other companies. It can be, say, for example, if you want to develop some hardware based technology and you have the capability to do the software in it and you have an idea, then you may need some support from other companies. That is what I am saying an ecosystem is all about. If you look at China and if you go there, you can see that if you want to develop a camera there, a very good quality camera there, you can get each and every component. If the sensor will come from one company, then you will get the body, camera body from another company. It will be in surrounding area, maybe in 50, 60 kilometers, square kilometer area, you can find everything. The fabrication unit, the plastic molding unit, the chip manufacturing unit, and you have the idea and you convey it to them, then they will make the product for you. That is what ecosystem is all about. Now, in India also, at least in Kerala, you are getting an ecosystem built up and you will get support from others who can do, you have the idea and you are communicating it to them, then there is a possibility that everything together can make a very good product out of it. That is why I'm saying now the system is changing and the government is also making support for you. The teachers, college, academic system, everything is supporting you. Now entrepreneurship is a must and you should realize that entrepreneurship is a multifaceted, skill set demanding job or skill set demanding role in your, maybe if you are starting an entrepreneurship, then you have to have, maybe you need to develop software, you may need to purchase something, you may need to sell it, you may need to market it. In the first 1 or 2 years, you will
എന്നുള്ളതൊന്ന് പറയാമോ? ഒന്ന്, നിങ്ങൾ ഏത് ആശയമാണോ in the same domain around you? So innovation can be small things. ഞാനത് പറയാൻ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഇന്നോവേഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് എ ലോട്ട്. അല്ലാതെ നിങ്ങളെല്ലാം പുതിയ കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അനൂപിന് മനസ്സിലായി എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന ഇന്നോവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്, ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു അഫക്ട് ദി ലൈഫ് ഓഫ് ഹു ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് ഇറ്റ്. ആ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവരുടെ ലൈഫിനെ അതെങ്ങനെ മാറ്റും, അവരെ എങ്ങനെ എളുപ്പമാക്കും, അവരുടെ ജോലി എളുപ്പമാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു നല്ലൊരു റിസർച്ച് നടത്തി ആ റിസർച്ചിന്റെ പുറത്തെ ബാക്കി ഇൻപുട്ട് നിങ്ങൾ ഇതാവും. Because that can happen in many ways. Now it is internet available for you. You can just go around the whole step. എന്തുമാത്രം എഫേർട്ട് ഉണ്ട്, എന്തുമാത്രം പൈസ മുടക്കണം, എന്തുമാത്രം, അതൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് ആണ്. പക്ഷേ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കറന്റ് ബിസിനസ് സിനാരിയോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ദർ. നമുക്കറിയാം എല്ലാം പുതുതായിട്ട് വരാറില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോ ചെറിയ ഇന്നോവേഷൻ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഒത്തിരി ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ഓയോ റൂംസ്, ദാറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ലോഡ്ജിങ് ഫെസിലിറ്റിയിൽ ഒരു ക്വാളിറ്റി മെഷേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക്, ഒരു ടെക്നോളജി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഓയോ റൂംസ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ആ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് മെയ്ഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ന്യൂ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ടു ദാറ്റ്. ആ ടൈപ്പ് ചേഞ്ച് എങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തും എന്നുള്ള ഒരു നല്ലൊരു റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എന്തിലേക്കെങ്കിലും ചാടി പുറപ്പെടാൻ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ there are a lot of opportunities, especially when the COVID. ഈ കോവിഡിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കറിയാം, കോവിഡ് ഈസ് മേക്കിംഗ് ന്യൂ നോർമൽ. ന്യൂ നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു നീഡ് ന്യൂ ഡിവൈസസ്, ന്യൂ ടെക്നോളജി, ന്യൂ സർവീസസ്, ന്യൂ കൈൻഡ് ഓഫ്. നമ്മളൊരു കോവിഡ് തീരും, ഇപ്പോ നമ്മള് ഈ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോണു, വാക്സിൻ വരാൻ പോണു, ഇതൊക്കെ നിൽക്കെ തന്നെ പീപ്പിൾ വിൽ ബി എന്താ പറയാ, ഇനിയും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായാൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ടെക്നോളജിയെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ there will be a lot of things നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങാം. അങ്ങനെ ഒരു ഇന്നോവേഷനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക, അത് നന്നായി റിസർച്ച് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം മാത്രം ചാടി പുറപ്പെടാം. താങ്ക് യു സർ. ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. യു സ്റ്റാർട്ടഡ് യുവർ ഓൺ കമ്പനി. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പ്രശ്നം. വേർ ഇൻ യു സ്കെയർഡ്? What made you took the risk? You might have ended being bankrupt. Yes. Manu, same. As I told you, in 2013, I was thinking about closing the company. In 2009, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, I was an accidental entrepreneur because ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആദ്യത്തെ കമ്പനിയുടെ ഓണറിന് വേണ്ടി ഒരു കൺസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് കേരളത്തിൽ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോ അയാൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന വർക്കിന്റെ വോളിയം കൂടിയപ്പോ എനിക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഇതിനകത്തേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ 2009 ആയപ്പോ ആക്സിഡന്റലി ഞാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു, ഐ നീഡ് എ കമ്പനി ടു മണി ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, ആൾക്കാരെ മാനേജ് ചെയ്യൽ, അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ വന്നപ്പോ ഐ ജസ്റ്റ് എയിം ഇൻ ടു എന്റർപ്രണർഷിപ്പ്. അല്ലാതെ ഇപ്പോഴത്തെ എന്റർപ്രണറെ പോലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകാരെ പോലെ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച് ഞാനൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങിയ ആളല്ല. അതാണ് എന്റെ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഐ ഹാവ് എ ക്ലയന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ there will be finite money coming in. So you don't need to worry about what പുറത്ത് സംഭവിക്കണമെന്ന് നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. ഒരു ക്ലയന്റ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കസ്റ്റമർ നമുക്കുണ്ട്, കസ്റ്റമർ പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ there were no problems till 2013. പക്ഷേ കസ്റ്റമർക്ക് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോ ഐ വാസ് സ്ട്രഗ്ലിംഗ്.
then I couldn't manage it. അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിരുന്നു. പക്ഷെ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടീം അവര് എന്നെ പെർsuade ചെയ്തു, we will be continuing this even though we don't have money, we are continuing the research and doing it for a long time. That is what എന്താ പറയാ, അങ്ങനത്തെ ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്റെ ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ടോ അവരൊരു ഫാമിലി ആയിട്ട് നിന്നത് കൊണ്ടോ we survived through those struggles and now we are coming out in colors. That's all. അതെല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാര്യം എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഫെയിൽ ആവുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനം നമ്മളുടെ ഡെയിലി എക്സ്പെൻസസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ ടീം വിട്ടുപോകും. പ്രത്യേകിച്ചും സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്റർപ്രൈസിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഡെയിലി എക്സ്പെൻസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സാലറി എക്സ്പെൻസ് ആയിരിക്കും, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിലുള്ള എക്സ്പെൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ we couldn't survive. Anyway, in my case that didn't happen. My team stood up with me in the struggling time, and that is why we came out this much good. That's right. Okay, then I have dear team. I am well coordinated and I am sorry I have to leave. Okay, someone. Okay. So we have a question. Can colleges use vConsole now? യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി. നമ്മുടെ KTU ഇപ്പൊ തന്നെ vConsole ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ സെഷൻസ് മാനേജ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഇതൊരു പെയ്ഡ് സർവീസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലൗഡിലുള്ളത്. കാരണം ഇറ്റ്സ് എ കോസ്റ്റ്ലി അഫെയർ, ഗൂഗിളിന് പോലും താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ പോലത്തെ ചെറിയ കമ്പനിക്ക് പെയ്ഡ് അല്ലാതെ ഇത് ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ തന്നെ സെല് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ വന്നിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മോഡൽ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. അതിന് അതിൻ്റെതായ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് വി വെയർ ഇൻ ടു ദ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇതെന്താ പറയാ മേളിൽ പെരിഫറൽ തൊലി പിടിപ്പിക്കലാണ് ഈ പേയ്മെന്റും കച്ചവടവും ഒക്കെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അത് ഞങ്ങള് ഫോക്കസ്ഡ് അല്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പർച്ചേസ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ മാർക്കറ്റിംഗ് ഗൈഡ്സ്. അവർക്ക് അവരുടെ നമ്പർ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കോൾ ദം അപ്പ് ആൻഡ് പർച്ചേസ്. Do we have any other questions? ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അനൂപിന്റെ ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ആ ഒരു റിസർച്ച് ഇത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റില് ബിഹേവ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ എന്തിനെയാണ് നിങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അതിന് എന്തുമാത്രം വോളിയം ഉണ്ട്, അത് എന്താണ് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ആദ്യം വരുന്നത്. അപ്പോ നമ്മുടെ കേസിലുള്ള ഗുണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല്, നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പോയിരുന്ന മാർക്കറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഹ്യൂജ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലൊക്കെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് വാസ് സെല്ലിംഗ് ലൈക്ക് ഇൻ ക്രോസ്. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന 1500 രൂപയുടെ സൂമോ ഗൂഗിൾ മീറ്റോ പോലെ ആയിരുന്നില്ല ഓൺ പ്രിമൈസസ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് സൊല്യൂഷൻസ് സെല് ചെയ്തിരുന്നത്. ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള, ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള പ്രോജക്ട്സ് ഇൻ ലാസ്റ്റ് 5 years, at least there were 20-25 crores in that particular industry. അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെയും ഗവൺമെന്റ് സെക്ടർ മാത്രം എടുത്താൽ there were like എന്താ പറയാ 1000 crores എങ്കിലും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രി കൂടെ റൺ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ടാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ ബേസ്ഡ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് സർവീസസ് ആണ്. അതിന്റെ കോസ്റ്റും ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. ഇൻ ക്രോസേ വരത്തുള്ളൂ. ഒരു 100 പേരുടെ മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്ന ഒരു എൻവയൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ കോസ്റ്റ് യു 1 crore അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. അതാണ് യഥാർത്ഥ സംഭവം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ഹാർഡ്വെയർ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിനെ ഞങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ബേസ്ഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കണ്ട ആ കണ്ടെത്തലാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചത് സത്യത്തിൽ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിസർച്ചിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്, വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങള് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു ഒരു സമയത്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലയൻസ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴും അറിയാലോ, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മേ ബി 2020 മാർച്ചിന് ശേഷമാണ്. കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി.
ഇത് കോവിഡ് കഴിയുമ്പോൾ കുറയുകയും ചെയ്യും ഉറപ്പായിട്ടും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളോ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഇതുപോലുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളോ ഒന്നും ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ കോവിഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് സ്ലാഷ് ഡൗൺ. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഈ സൂമിന്റെയോ ഗൂഗിൾ മീറ്റിന്റെയോ ഡൊമൈനിലല്ല ഞങ്ങൾ പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഞങ്ങൾ പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് വേറൊരു ഡൊമൈനാണ്. പോളികോം, സിസ്കോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കമ്പനികള് ഓൺ പ്രിമൈസസ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് സെല് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോ ആ ഡൊമൈനിലാണ് ഞങ്ങളുടെ സാധനത്തെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത്. അതിപ്പോഴും ആ ഡൊമൈൻ, ആ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആണ്. കാരണം അതാണ് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഗവൺമെന്റിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ സെർവേഴ്സ് റൺ ചെയ്യുന്ന ഓൺ പ്രിമൈസസ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കാനാണ് ഗവൺമെന്റ് ആഗ്രഹിച്ചത്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് അവർ ചലഞ്ച് നടത്തിയതും മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചതും. അപ്പൊ അവർക്ക് കിട്ടിയ, ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഓർഡറുകൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓൺ പ്രിമൈസസ് സൊല്യൂഷൻസ് സെല് ചെയ്യാൻ. ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് തിങ്. അത് ആ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക്. ഇവൻ ദോ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന, പബ്ലിക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് മാർക്കറ്റ് ഞങ്ങൾ അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് എന്താ പറയാ, ഫ്ലഡഡ് വിത്ത് ടൂൾസ് റൈറ്റ് നൗ. മൈക്രോസോഫ്റ്റിന് ടൂൾ ഉണ്ട്, ഗൂഗിളിനുണ്ട്, സൂമിനുണ്ട്, വെബ് സിസ്കോയ്ക്കുണ്ട്. എവരി വൺ ഹാവിംഗ് ടൂൾസ് പബ്ലിക് മാർക്കറ്റിൽ. ചിലതൊക്കെ ഇപ്പൊ 40 മിനിറ്റ് 50 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ മാർക്കറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സർ, എനിക്കൊരു ക്വറി ചോദിക്കട്ടെ. ലൈക്ക് യു ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട് വാലിഡേഷൻ ഓഫ് യുവർ സോഫ്റ്റ്വെയർ, റൈറ്റ്? സോ ആ വാലിഡേഷൻ പ്രോസസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഗോകുൽ സാർ ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കാം. ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു you have tool like you have did some validation on that particular product that you have brought up. So how we can do that kind of validation for a new product? അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോ ഓയോ റൂംസ് വന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്രസ്സിങ് സം ഇഷ്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അഡ്രസ്ഡ് ബിഫോർ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഏത് പ്രോബ്ലത്തെയാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, ആ പ്രോബ്ലം ഇതിനു മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ആ സൊല്യൂഷൻ ആരെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? വൈ ദേ ഫെയിൽഡ്? അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആരും ട്രൈ ചെയ്യാഞ്ഞത്? എവിടെയെങ്കിലും, ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ട്രൈസ് നടക്കുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ഒരു വാലിഡേഷൻ നടത്താൻ ഒരു 2-3 ദിവസത്തെ റിസർച്ച് മതി ഓൺലൈനിൽ. ആൻഡ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് റിസർച്ച് വിൽ ഗിവ് യു എ ലോട്ട് ഓഫ് റിസൾട്ട്സ്. ആൻഡ് അത് ഞങ്ങളുടെ ഇതിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഇതിലെ വ്യത്യാസം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ടെക്നോളജി ഡൊമൈനെ പറ്റി ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ തുടക്കം തൊട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, 3-to-3 സിപ്പ്, അങ്ങനെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ടെക്നോളജിയെ പറ്റി ഞാൻ 20 വർഷമായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഏത് മേഖലയിൽ എന്തൊക്കെ ടൂൾസ്, എന്തൊക്കെ ഡിവൈസസ്, ഇതിനെന്താണ് പോരായ്മ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു. ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതെങ്കിൽ പുതുതായി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ പോകുന്നത് അത്രയും പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും നീഡ് ടു ബി ഒരു റിസർച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് നടത്തണം. ആ റിസർച്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും. ദാറ്റ് വാലിഡേഷൻ ഇസ് അബൌട്ട് കോമൺ സെൻസ് ആൻഡ് ഇന്റലിജൻസ് യു ഹാവ്. അത് നടത്തണം. അത് നടത്തിയിട്ടേ മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ അനൂപിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആയിട്ടും പറഞ്ഞത്. Okay, one more thing, sir. Normally IEDC-യിൽ കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ്, like when they are studying, they are registering a company. ഒരു കമ്പനി സ്റ്റുഡൻറ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്നുള്ളത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ, what is the difference in registering as a partnership deed and also like a private limited company? What would be the difference in that? എന്റെ ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ഒന്നുമല്ല ഞാനിത്. എനിക്ക് വ്യത്യാസങ്ങളും വലിയ കാര്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞൂടാ. പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി വിൽ ബി ഓൺ ദി കമ്പനി, നോട്ട് ഓൺ ദ ഡയറക്ടേഴ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. പാർട്ണർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റീസ് വരാം ബിസിനസ് നടത്തുമ്പോൾ. ആ ലയബിലിറ്റി വിൽ ബി ഡയറക്ട്ലി ഹിറ്റിംഗ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ. ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ്. തമ്മില് വ്യത്യാസം വ്യക്തമാണല്ലോ. അതായത് ലയബിലിറ്റി ആണെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും മറ്റത്, കമ്പനിയുടെ ലയബിലിറ്റി ആയിരിക്കും, കമ്പനിയുടെ ലോസ് ആയിരിക്കും. മറ്റതില് പാർട്ട്ണർഷിപ്പില് പാർട്ട്ണറുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ലയബിലിറ്റിയും ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ലോസും ആയിരിക്കും സംഭവിക്കാം. അതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് നിയമപരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ ഡയറക്ടറുടെ നേരെ, ഈ കമ്പനിയുടെ പാർട്ട്ണറുടെ നേരെ വരുന്ന അത്ര ഭീകരമായിട്ടല്ല ഡയറക്ടറുടെ നേരെ ഇഷ്യൂസ് വരിക. അതാണ് വ്യത്യാസം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബെറ്റർ ഗോ ഫോർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി.
Okay, students, if you have any other questions, you can ask it now itself, because you can see that sir is answering a lot of questions. And if you have any other doubts regarding not only students and nodal officers from other colleges, faculty members, if you have any queries, you can ask Joy sir. So he'll be happy to answer it. Sir, I'm Vignesh. First of all, I'm really sorry if any sound is coming because I'm outside right now. So, on the question, sir, we have seen a lot of problems which is occurring due to trust issues. Like whenever we start a startup, there will be always a factor of how we implement trust in our customers. So, can you throw some light on that? ഐ തിങ്ക് വിഘ്നേഷ് ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൽ എങ്ങനെ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് എന്താ പറയാ ക്ലാസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പുതിയ കമ്പനികൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് ഹൗ വി ക്യാൻ ബിൽഡ് ദി കസ്റ്റമർ. നൗഡേയ്സ് ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെബ്കോ ആപ്പിനെ പറ്റി നോക്കിക്കോളാം. അതൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ് ചെയ്തത്. നമ്മളുടെ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഈസ് അക്വയറിംഗ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് യൂസിങ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് നമുക്ക് ഒരു വെരി ഫസ്റ്റ് കസ്റ്റമറെ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. വെരി ഫസ്റ്റ് കസ്റ്റമറെ കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ കണക്ഷൻസ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വഴിയോ ആയിരിക്കും കസ്റ്റമർ. ഇപ്പോ അതിനൊരു വ്യത്യാസമായിട്ട് ഗവൺമെന്റുകൾ ഈ കസ്റ്റമർ ആയിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ കേൾക്കാം, നല്ലൊരു എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ പുതിയ ലോക്കൽ ബോഡി ഇലക്ഷൻസ് കഴിഞ്ഞു. എവ്രി വൺ ഹാവ് പുതിയ പിള്ളേര്, നല്ല കുട്ടികള്, യൂത്ത് ആണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ തലപ്പത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ആശയങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിന് എന്റർപ്രണർഷിപ്പുകളുടെ സഹായം വേണം. അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ലോക്കൽ ബോഡിയുടെ തലപ്പത്തെത്തുന്ന ഒരു യങ് പ്രസിഡന്റ് ഓർ സെക്രട്ടറി ഓർ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, they want to do something, then I think ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. എന്റെ നാട്ടില് 2-3 ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് പറയാനായിട്ട്. എന്റെ അടുത്തുള്ള പഞ്ചായത്തില് പ്ലാസ്റ്റിക് കളക്ഷന് വേണ്ടി ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. then I asked some young guys to എന്താ പറയാ ഗ്രൂപ്പ് ടുഗെദർ ആൻഡ് ഡു ദാറ്റ്. ഞാൻ മെന്റർ ചെയ്തു, എന്റെ കമ്പനിയിലുള്ള ഒരു മെന്റർഷിപ്പ് കൊടുത്തു. they did it very beautifully. അവര് ആ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇപ്പം they started എന്താ പറയാ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കൈൻഡ് ഓഫ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ്. ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എന്താ പറയാ അങ്ങനത്തെ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഐഡിയ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു ലോക്കൽ ബോഡിയാണ്, പഞ്ചായത്താണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോ പുതിയ ആശയങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള, ഇപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കസ്റ്റമർ നോർവേയിലാണ്. ആ കസ്റ്റമർ അവര് നമ്മളുടെ സോറി ഫോർ ദാറ്റ്, എനിക്ക് നല്ല കോൾഡ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ അവിടെ ആകെയുള്ള ജനസംഖ്യ 50,000 പേരാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കസ്റ്റമർ ഉള്ള സ്ഥലത്ത്. അവര് അതിനകത്ത് ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നന്നായി സെല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം, നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലൊക്കെ 50,000-നും 60,000-നും ഇടയ്ക്ക് ജനസംഖ്യ നമ്മുടെ ചെറിയ പഞ്ചായത്തുകളിലുണ്ട്. ആ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി ചെറിയ എന്റർപ്രണർഷിപ്പുകൾ തുടങ്ങിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോഡക്ട്സ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ, ആ പഞ്ചായത്തിനകത്ത് തന്നെ വിജയിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇന്ത്യ പോലുള്ള. അതിന് മാത്രം മനുഷ്യന് നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഏത് എന്റർപ്രണറിനും വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾ ജനിച്ചതിൽ സന്തോഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. എല്ലാ രാജ്യത്തു നിന്നും നമ്മള് ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നുണയൊന്നുമല്ല. എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യരുടെ 10 വർഷം മുമ്പുള്ള സ്ഥിതി അല്ല ഇപ്പൊ. ഇവിടെ 130 കോടി ജനമുണ്ട്. അതായത് ലോകത്തിന്റെ 1/5 ജനസംഖ്യ ഇവിടെ വസിക്കുന്നു. ഈ 1/5 ജനസംഖ്യക്ക് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിതിയില്ല. പണ്ട് നമ്മള് ദരിദ്രമായ രാജ്യമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും, അത് ശരിയാണ് ഒരുപക്ഷെ. അതുകൊണ്ട് പർച്ചേസ് പവർ കുറവായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി അതല്ല. ലോട്ട് ഓഫ് പർച്ചേസ് പവർ ഈസ് there in India, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ കേരള. നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സാധ്യതകൾ മുമ്പിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കസ്റ്റമറെ കിട്ടുക എന്നുള്ളത്, ഇഫ് യുവർ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഗുഡ്, ഇഫ് യുവർ ഇന്നോവേഷൻ ഈസ് റൈറ്റ്, ഇഫ് യുവർ സർവീസ് ഈസ് ഗുഡ്, then people will come up to you. There is no doubt about that. ആദ്യമൊക്കെ കുറെ ഹിക്കപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും.
ആദ്യത്തെ 1-2 വർഷം നിങ്ങൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയാൽ then there is a very good opportunity. Okay, guys, is there any other questions? എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ചോദിക്കാം. ലൈക്ക് അതർവൈസ് any questions you can put it in the chat window if you have any queries. Sir, we have a question. Joy sir, how is the experience dealing with government as a client? ഓക്കെ, ഗവൺമെന്റ് ക്ലയന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്. നമുക്ക് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഗവൺമെന്റില് ശ്രമിച്ച കാര്യങ്ങൾ പലതും ഉണ്ട്. അതായത് ഗവൺമെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, ഗവൺമെന്റ് പ്രോസസ് ഇസ് വെരി ടീഡിയസ്. അത് നോട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ഫോർ എ ന്യൂ കമ്പനി. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പുതിയ കമ്പനിക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല ഗവൺമെന്റിലെ പ്രോസസ്. അത് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അവര് സ്ട്രിഞ്ചന്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസും ഇതുമൊക്കെ വെക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോജക്റ്റ് വരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ അവരുടെ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇതുപോലുള്ള 5 പ്രോജക്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം, ഇത്ര കോടി രൂപ വരുമാനം ഉണ്ടാവണം, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഈ ബാക്കി പ്രോജക്ട്സിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് അതേപടി മാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നമാണ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക്. അല്ലാതെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോജക്ട്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വരുന്നത് അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന റിസോഴ്സിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്, റിസോഴ്സിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നന്നാക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായി വരിക. അല്ലാതെ നേരത്തെ ഗവൺമെന്റിൽ 5 പ്രോജക്ട്സ്, ചിലപ്പോൾ അവര് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ 50 നല്ല പ്രോജക്ട്സ് ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ടുള്ള ടീമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രോസസ് അത്ര ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പുതിയ എന്റർപ്രണേഴ്സിനും. ഇപ്പൊ അത് മാറി വരുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് പങ്കെടുക്കാവുന്ന പല സ്ഥലങ്ങൾ, എത്രയോ ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള പ്രോജക്ട്സിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാം വിത്തൗട്ട് എനി പ്രീ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ. 10 ലക്ഷം 20 ലക്ഷം ഒക്കെ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ കൾച്ചറൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഗവൺമെന്റിൽ പല പ്രോജക്ട്സും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ പ്രീ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഒന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പൊ 5 കോടിയുടെ പ്രോജക്ട് വരുമ്പോൾ അവര് ചിലപ്പോൾ 50 കോടി രൂപ ടേൺ ഓവർ ചോദിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും തഴയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ അവാർഡ് കിട്ടിയതിനു ശേഷം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഫ്രണ്ട്ലി എവരിവൺ. നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം എന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് ഗവൺമെന്റ് വരുന്നുണ്ട്. അത് C&AG നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ, ദേ ചേഞ്ച് ദിയർ ഓൾ ക്രൈറ്റീരിയ ആൻഡ് പർച്ചേസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഫ്രം us. അതാണ് വ്യത്യാസം. ഇപ്പൊ അത് വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ മാറുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക്, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി പ്രോജക്ട്സ് കൊടുക്കുന്നതിൽ വളരെ ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. രജിസ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കയറി ഓൺലൈനായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഇസ് എ കമ്പനി യു മേ നീഡ്. നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതും അതൊരു കമ്പനി ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാണ്. കമ്പനി ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ സഹായം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി സെക്രട്ടറി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരും. കാര്യം കുറേയധികം പേപ്പർ വർക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പനി സെക്രട്ടറിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ സഹായം തേടുക. ഐ തിങ്ക് there is some ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഇൻവോൾവ്, ഫീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഏകദേശം 30,000-40,000 രൂപ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വന്നേക്കാം. മിനിമൽ റിക്വയർമെന്റ്. സാർ ഹലോ. സാർ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ സാറ് പറഞ്ഞില്ലേ കുറെ ഓൺലൈൻ ഇപ്പൊ കുറെ ഗവൺമെന്റിന് തന്നെ കുറെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഹാക്കത്തോൺ, അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഐഡിയാത്തോൺ, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ടല്ലോ. അവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പിച്ച് ചെയ്യുമല്ലോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി. അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമില് നമ്മുടെ ഐഡിയ ലീക്ക് ആവാനുള്ള ചാൻസ് വരത്തില്ല. അപ്പൊ സാർ എന്താ തോന്നുന്നത്, നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് പേറ്റന്റ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് ഐഡിയക്ക് പേറ്റന്റ് കിട്ടും. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു പേറ്റന്റിങ് പരിപാടി.
പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പേറ്റന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമായിരിക്കും. കാര്യം പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഒരു ടെക്നോളജി, പ്രത്യേകിച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയറിന് പേറ്റന്റ് ഇല്ല. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹാർഡ്വെയറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പോണന്റ് പേറ്റന്റ് കിട്ടും. അപ്പൊ പക്ഷേ പേറ്റന്റിങ് പ്രോസസ് ഒക്കെ ഇച്ചിരി tedious ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് പേറ്റന്റ് പെൻഡിങ് എന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റസിൽ പേറ്റന്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ 4-5 വർഷം ആ പ്രോഡക്റ്റ്. അതെ. അപ്പൊ ഐഡിയ പിച്ച് ചെയ്യാതെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഐഡിയ ഉണ്ട്, അത് ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്ത ഈ പറയുന്നവന്മാർ ഇത് മോട്ടിച്ചോണ്ട് പോകത്തില്ല, അതൊക്കെ ശരിയാണ്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, എത്ര വേഗം നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എന്താ പറയാ, അതാണ്. ഇപ്പൊ ഓയോ റൂംസ് എന്നുള്ള ഐഡിയ ഒരാൾ മാത്രമായിരിക്കില്ല, ഇഷ്ടംപോലെ പേര് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈ ചെയ്തവൻ വേഗത്തിൽ മാർക്കറ്റിൽ എത്തി. ഇതൊരു ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ ഐഡിയാസും ഇഷ്ടംപോലെ പേര് നിങ്ങളുടെ അതേ വേവ് ലെങ്തില് അതേ കാര്യം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോ ഏറ്റവും വേഗം മാർക്കറ്റിൽ എത്താനുള്ള വഴി ആലോചിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ്. അത് അവരാണ് വിജയിക്കുക. ഏറ്റവും അധികം മാർക്കറ്റിൽ പിച്ച് ചെയ്യുക, അതുപോലെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക, അവർക്കാണ് വിജയം. ഞാൻ ഇതിൽ ഇത്തിരി പരാജയമാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം, കുറച്ച് സ്ലോയാ ഞാൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ. അപ്പോ ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് പിന്നെ അത്ര പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഇച്ചിരി മടിയാകുന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അനുപ ഈ ഹാക്കത്തോണിലൊക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പരമാവധി എന്താ പറയാ, അതിന്റെ എന്താ പറയാ, ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയാൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇപ്പൊ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ പരമാവധി ഹാക്കത്തോണിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറെ ചെയ്ത് ഒരു ആശയമൊക്കെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊക്കെ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നാളെ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ മറ്റന്നാൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ. അല്ലെങ്കിൽ അതേഴ്സ് വരും. നമുക്ക് എവിടെയും പോയി ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ള വഴിയൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല, പേറ്റന്റിങ് അല്ലാതെ. അതാണ് ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിച്ചത്. താങ്ക്സ്. ധീരജ് നാലപ്പാട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, പേറ്റന്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക്, എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ പേറ്റന്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ പ്രോസസ്സ്, നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ്, അതിന്റെ പ്രോസസ് എന്താണ്, അതിന്റെ ഇന്ററാക്ഷൻ എന്താണ്, അതിനെപ്പറ്റി ഒരു മിനിമൽ ഒരു 3-4 പേജ് ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി, പല ടൈപ്പ് പേറ്റന്റുകളുണ്ട്. ഇന്ത്യക്ക് മാത്രം ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളുണ്ട്, ലോകം മുഴുവൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള പേറ്റന്റ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ചെലവുണ്ട്. യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ. നിങ്ങൾക്കൊരു പേറ്റന്റിങ് ഈ ആൾക്കാരുണ്ട്, പേറ്റന്റ് ചെയ്തു തരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും ഇതുകൊണ്ട്, അവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. അത് അത്രേ എനിക്കും അറിയുള്ളൂ. ഞാനും ഇപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത്, അതുകൊണ്ട് അത്ര ഗൗരവമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ പഠിച്ചിട്ടില്ല. താങ്ക് യു സർ. പക്ഷെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതേപോലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കാനായിരുന്നു. സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ പേറ്റന്റ് ഉണ്ടോന്ന്, പേറ്റന്റ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഹാർഡ്വെയർ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് മാത്രമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, ഹാർഡ്വെയറിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, ഇഫ് ദാറ്റ് ഹാർഡ്വെയർ കമ്പോണന്റ് ഹാവിങ് സം ഇന്നോവേറ്റീവ് തിങ്, നിങ്ങൾക്ക് പേറ്റന്റ് കിട്ടും. അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ, ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത രീതിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോസസ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേറ്റന്റ് കിട്ടും. അതർവൈസ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം. താങ്ക്സ്. Do we have any other questions? I think there is no more questions. Okay. I think we covered most of them. Yes, ma'am. Yes, sir. Okay, thank you, sir, for a very engaging and positive session. It's really commendable how you were taking all the questions with a smile on your face, even after you were suffering from a cold. Sir, I would like to apologize to you. I should have done this earlier, but hearty congratulations to you and your company, sir, for winning the innovation challenge. As we all know, you are one among the 4 finalists for Newsmaker of the Year. That's anyway funny because Shailaja teacher is there and others are very, very progressive and they are doing a lot of things to the society. I'm not doing anything to the society, so I don't know why I am selected there. But I think it's the viewers who have voted for you,
And all the very best to you, sir, for the Newsmaker of the Year. And I would like to wish you all the success in all your future endeavors. Now, I would like to invite our IEDC Nodal Officer, Mr. Gopu Darshan, to say a few words. Over to you, Gopu. താങ്ക് യു ലക്ഷ്മി മിസ്, താങ്ക് യു മിസ്. ഞാനത് മലയാളത്തിൽ പറയാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ പറയുകയാണ്. കാരണം ഐ നോ ഐ കോൾഡ് ജോയ് സർ ലാസ്റ്റ് മന്ത് ഓൾസോ ഫോർ എ സെഷൻ വൺ ഡേ, ആൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഫോർ സം റീസൺസ് ദാറ്റ് സെഷൻ വാസ് നോട്ട് ഹാപ്പനിങ്. ആ സെഷൻ അന്ന് അങ്ങനെയോ നടക്കാതെ പോയി. So later when we got this Inspire 2020 opportunity to host this Inspire 2020, the first name I thought was Joy sir. So because I called him, and when I called him, he first told like he will be traveling. I think he used to travel a lot due to this due to his company reason. So ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ സാർ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ട്രാവലിലാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഐ ടോൾഡ് ലൈക്ക് സർ ഇങ്ങനെ സമയം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓക്കെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഐ യൂസ് ടു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സാറിനെ ഞാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ലൈക്ക് സർ ഇങ്ങനെയാണ് സമയം ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോഴെല്ലാം സാർ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഓക്കെയാണ്. അത് ഇന്നും ഐ വാസ് എ ബിറ്റ് ടെൻസ് ലൈക്ക് വെദർ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രാവൽ കംസ് ഓർ നോട്ട്, അതൊന്നും അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും രാവിലെ വിളിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെയും വിളിച്ചു. ലൈക്ക് and every time when I call him, he was happy to answer it, and he was telling like I'll be joining by 5:55. So I called him by 5:30 also 2 or 3 times, and I told like sir 5:55 sir join ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു. So I'm very happy that we got a person who was very simple, and he answered to all the queries of all the students who has attended it, students and also the nodal officers who are present here. They have raised many questions, and he was happy to answer everything. And I, as part of this Inspire 2020 and the Sri Buddha College of Engineering, I thank you for taking your time to spend with us for 1 hour time and answering all these questions. Thank you so much, sir. Thank you for your time and patience, sir. Sir, Lakshmi? Yes, Gopu sir. Okay, thank you so much, sir. It was such a pleasure having you with us. I hope, as the title of the event indicates, all the budding entrepreneurs here might have felt inspired from your story. I would ഈ എന്റർപ്രണർ എന്നുള്ള നിലയിൽ സംസാരിക്കാൻ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും എനിക്കില്ല. പക്ഷെ ടെക്നോളജി സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോസസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നോളജി അതിലൊക്കെ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യം കൂടുതലാണ്. സോ if you want to talk sometime late in the college, I can come over there and talk. There is no problem. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Sure, we will contact you as soon as possible. സാറിന്റെ KTUലെ അന്നത്തെ സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഗോപു സാറും ഞാനും ഞങ്ങളുടെ HOD മാമും ഒക്കെ അന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർ എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒരു സ്മൈലോട് കൂടി അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്നു. അതൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു സ്റ്റുഡൻസിനും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമാണ് സാറിനെ പോലുള്ള ഒരാള് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ വന്നത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. We will definitely, I hope we will get another session, and more of our students will get an opportunity to meet you and interact with you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for your time. Bye. Bye, sir. Okay, Lakshmi's next session നമുക്ക് ഒന്ന് ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങാം. കാരണം we can stop it as soon as possible because it's already 7 o'clock, 7:15. I think Bilal is here, right? Yes. Yes. Okay, Lakshmi, go ahead now. Okay. Hello. Okay, so normally when I get an opportunity to introduce a person, I do some research and I prepare some material. But here, I haven't even written one line to introduce this person to you. I am very happy and I am very proud to introduce the next speaker to you all. I have gotten the opportunity to be his advisor for 4 years. And I had mentored him also for when he won the Best Project Award in Decathlon contest. So somebody who is very familiar to me, who is very dear to me also, Mr. Bilal bin Nazar.
He is a co-founder and CEO of Crypt4Bit Technologies. He is an app person with whom you can interact because he had started his entrepreneurial journey while he was in college. While I think he started the work when he was in his first year itself. So, introducing to you, ladies and gentlemen, Mr. Bilal bin Nazar in the session Meet the Entrepreneur. Over to you, Bilal. Thank you so much, ma'am. Thank you for that awesome introduction. First of all, I'd like to like to say thank you for inviting me here. Okay, so it was told to me like I have like 30 minutes. So I haven't prepared much about a speech because I don't want you. I don't want to bore you people with like a long speech and all. So here I'm just to explain and just to speak about the experience that I had for the past like 5 years. So as you might, as actually just mentioned, so I'm a 2019 BTech graduate from Sbce College. So I started when my entrepreneurial journey when I was in the first year itself. Because so when I joined the college, I didn't had any idea about what exactly a startup is. That is being honest. I didn't had any idea about what IEDC or startups and all those things. And when I joined the college, I was kind of skeptic about it, joining engineering as it is a very common branch. And still I joined the computer science block. I'm very happy that I made that decision right now. So when I joined the college, this IEDC concept was introduced to me by the coordinator, IEDC coordinator, Gopal sir. And that is when I learned that there is this opportunity that awaits us, not just a job. We don't have to, after the graduation, we don't have to go for simply a job. We can be someone who can offer jobs. Okay? So that is something that the first day itself they told us, and I really appreciate about being there. And right now I'm kind of confused where do I need to start exactly. So please help me out here. You can ask question. I am hoping that we can have an interactive section rather than me talking everything, because I haven't prepared a long speech now. So the first year, so I will give you a brief about what all things that I have done during my 4 years in Sbce College. So the first year I joined, I had some basic idea about the things that we do as a IEDC, what we do. In the first semester, at the end of the first semester, there was this competition called KEDCON. That was my first paper. I submitted my first paper during my first semester. And it was totally a different experience. And because that is the first time ever I was participating in such an event. And at that time I was alone, like I was working alone. There was no one in the team. Then I understood in the second semester, end of the second semester, I understood that it is very difficult to be managing multiple things at the same time. So we have to have a team where the team shares the passion. So in the beginning of the second year, I team up with a couple of my seniors. To be exact, 3 seniors. They went the third year. And we started working, and we didn't had any issue like junior senior issues. We worked smoothly. In between that time, there was this competition called Sbce Academy Decathlon, just like Lakshmi was introduced. So we as a team participated, not as a team. We actually had to mix up a couple of teams, and we participated in that. We were lucky enough, and we were lucky enough to get a best project award. That was kind of a kickstart for us, because until then we didn't had a big aspiration, because there wasn't that kind of a push we had. So this ICT Decathlon was a very good kickstart for us.
And after that event, we started participating as a team. We started participating in every event that is available, whether that is in, like, we had to travel like one day, the whole one day to participate in a small event. Even if that was the case, we would have we have traveled there. So we were gone. We went like that for one more year, like the second year, the whole second year. We had like along with three of the seniors. I had like two of my classmates came up and joined with us, team up. So we were like 6 people totally. It was really good at that time. And what happened in the third year was with the seniors, when seniors were in the team, they were like kind of concerned about. They had like all these placement drives and all. So naturally, we had to sacrifice a lot. And eventually, what happened is like at the end of the third year, we had to split the team. We were just like 3 members remaining. All the seniors left, and that was a difficult situation for us because as a company, we never had the aspiration. We had the aspiration, but we weren't that serious about starting this company. Like we had to do this now, all those things. We didn't have that. But after third year, we kind of in a difficult situation because all the 3 of the team members left, and so what we planned is like, okay, so it's okay. We can go. We can have a clean slate. We can start over. Doesn't matter. This is what we want to do. Like the 3 of us. When I'm saying the 3 of us, it's me. There's this one called Anantu and Suraj. Okay, they're my kind of co-founders. Okay, so we started it, and we actually in between the semester break, we basically didn't work nothing at all for this company. We didn't work at all because we wanted to have a clean slate. We had to forget everything we had done until then. Because for starting something over and to turn a new leaf, we have to start from the ground zero. That is what we thought, and that really helped us. So in between, in that semester break, we started working in different companies. I was in Bangalore. Okay, so there was this company called Box, and during that time, I worked in that company. And when I came back after the semester break, joined my 4th year, the final year, and so we decided, like 3 of us decided that that's it. The time has come because we got only one more year. Until then, we were really comfortable that we had a long time ahead of us. Like 3 years went really fast. Okay, we had a lot of we participated in a lot of events. All those things was there, but the time really flies fast. Okay, so the 4th year came up, and our professor was really angry with us. To be frankly, he was really angry with us. Was, what are you doing? We don't have much time and all. So we agreed, like, okay, so if we want to move forward, we have to make a decision right now. So we had a lot of job offers as well, and campus placement. We attended some, but eventually we didn't have any plan to go for it. So once we completed that, so during the 7th semester, we officially registered our company as a partnership firm. So the thing with the partnership firm is that the paperwork is much more less compared to private limited company, and it is very easy to. When I say easy, it's not that easy, but comparatively, it's very easy to complete the process comparing with private limited companies. Okay, so we registered the company as a partnership firm. So at that time, we had a product idea and all, but the problem was with the funding. So instead of waiting for funding, we started doing some service-based products. We tied up with some people, and we started doing some work for them. So obviously gaining money. That when we are in this situation, the important thing is that we don't go to our family. Okay, so sometimes it works, but for us it was like we decided that we would never ask money from our family, because it's not about taking risk financially.
it's being independent of our own, because if we once we asked money and all, it would be a different situation. We have like every family, every three of us has our families were like really have had really some doubt, because what are they going to do? Like they just know that we are starting a business. That's it. I haven't even told them, like my family knew only after 3 months after registration, when they were in some meeting in college. So that is when they knew that we had started this thing and all. So that so the 7th and 8th semester went, and we completed that project. Still, we didn't have enough money saved enough to start the venture and all. So we started pitching up to a lot of investors. That was really a difficult time, because after graduation we are basically in the open turf. The advantage of being in a college is that you don't have to worry about anything else. You are totally comfortable. You have this ecosystem built around you just to nurture you. Okay, so I know this sounds crazy, because some colleges are not equipped at, but if any college, okay, basically I can say that basically a remote college. It's located in a remote location. We didn't have that kind of an exposure like colleges, compared to colleges in Ernakulam and all. But there was opportunities. Okay, so there was opportunities. The only thing we need to do is just find that and go through it. And in between, because exposure is very important, because when we look around, we will see like, okay, everyone is doing this thing, and we can also do the same thing. Our mindset will become in that level. If you want to think beyond that, you need to experience much more. So during the 4th year, we have attended several conferences, international conferences as well. So all those things was really good. It really molded us to be who we are right now. So I was saying, like, after the graduation, it was really difficult, because we didn't have enough money to basically, even if it is our company, we had to find money for our own expenses, because like once we are completed your graduation, we are basically independent. You can't ask your family for money, keep on asking for money. So that was our motto, and we tried best to be independent. And once we had there was this time when all three of us were really in doubt. Okay, so we started thinking like, okay, so we can drop it, because we are not able to find a good investor who was ready to invest in us. We faced like I don't know how many pitch I have presented. It was really good, like too much, and it sounds like I'm really happy to say that like we gave a deadline to ourselves. We will find an investor in this 1 week time. Okay, so if it doesn't work, we will quit the entire thing. That was that a time. I don't know whether we would have quit after that 1 week. Upon God grace, we got the investor when it was 3 days left in that 1 week planned. And he was really supportive. He was related with what our product was. Actually, it was basically a retail support the system. E-commerce, we can say that it is an e-commerce. It was an e-commerce platform, and we had some very really good experience with that. And what we did is we started as we got the investment, we didn't wait any number of days, because immediately we took an office in Kochi. We took an office in Kochi. We had a couple of people. We started working in that. And what happened is, whenever we say in between, we converted our company into a private limited company. Once we had that investment, we changed our status from partnership firm to private limited. And so one of the things everyone need to be aware is that it's not easy. Okay, so when we are thinking starting a company, don't think that everything is going to work out
just smooth and safe. Once we had this, we had this misunderstanding that once we had this funding, everything would be fine. We didn't have to do, we just had to work. But that was wrong. Okay, so we had to struggle a lot of for like 1 year. We struggled a lot, starting from August, from June. Okay, June to this date, we are still struggling. I'm not saying that we are comfortable right now. We are still struggling. That is the beauty. Okay, every day you can go out. Every day, whenever in the new day, we have a new challenge. Okay? Every day there is a new challenge for us to face. And important thing is that don't stay like still. Okay, always mobile. Okay, always be in a stage of in a stream. Okay, like a water, just flow continuously, because otherwise what happens is that you can't do anything. You will naturally become lazy. Okay, that is something that we experienced during this lockdown. But because what happened is that we were supposed to have a big launch during the March-April time. That COVID hit and the lockdown came up, and it was totally unexpected. To be frankly, we weren't planned for such a long lockdown. Okay, so we expected like it to be like 2 weeks. Our plan was to digitalize some of the local vendors and all, but the problem happened was even before we convert them, this lockdown occurred. Okay, so we had to shut it down. So we restarted our service program. So right now we have around 4 clients across two from Singapore and 1 from Bangalore. So right now we are in completely concentrated in service along with one product. So that's journey where I started from 2015 when I joined the college. I started as like didn't had a single clue about why I joined engineering, and right now I'm here. And to be frankly, I had to say a lot of thanks to a lot of people by the way in between. Even though I said that I came from a remote college, I had a lot of support from the college faculty itself. Obviously, Kubuza and Lakshmi Miss really supported us. Not just them, every faculty, because when we were in this going for some events and all, we had to take care of the attendance and all, and we never had to be frankly, we never had to take care of it. It was always taken care by our faculties. So that was a big help. That's it. So if we have any questions that I could answer, I can answer it best of my effort. So that's that. Okay. Thank you, Bilal. Guys, actually Bilal, he struggled a lot. He as a student, he was trying to start a company, and at that time he faced a lot of challenges. And അത് പലതും ബിലാലിന് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വയറീസ്, നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതാണ്, സ്റ്റാർട്ടപ്പിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർക്ക് യു ക്യാൻ ആസ്ക് ക്വയറീസ് ടു Bilal, how you can register the company, all those things he is more aware of, because he is a 2019 passer and he is still running a company. So you can ask whatever queries that you have to Bilal, so that he can answer it for you. Okay. So any queries you can ask him. ചേട്ടാ, ഇപ്പൊ നമ്മള് പാർട്ണർഷിപ്പിൽ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പറയുന്നത്? Okay, so when we are starting a company as a partnership firm, the only thing we need to have is a partnership deed. Okay, we need to make a partnership deed. Right now, the deed value is around 8,000 rupees. Basically, you have to spend like 10,000 for that stamp paper and all. That's it. And after having a partnership deed, you need to go to the registrar. There is this registrar. We have to register officially there. You will be getting a number you will be getting a registered partnership firm ID from that registrar. Then you are officially registered. The process is really
a little, but you have to go to a chartered accountant. So someone with this experience to do that. It won't cost you more than like maybe 12,000 because chartered accountants are like expensive. Okay, so that is when building a company in the in form of a partnership firm, it's typically easy. Like just two-step process. You just have to have a partnership deed, create a partnership with the help of chartered accountant, and register in the there's an e-portal. You can register there under registrar. Okay, that's it. Do we have any other questions? Sir, ഇത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. Okay. Okay, so the process, I can explain what all things that we have done. Once we had that funding, what we did is like we approached a company who helps these kind of startup people like us for building a company. Okay, so I went there. I spoke with a couple of people and understand how we register as a private limited company. With their help, I completed the entire process. So basically, a company whenever we register a company, I would say like every company is a startup, even if irrespective of whether it is a service or product-based company or whatever it is basically a startup. Because startup, the classification of startups comes with the revenue and its turnover. Okay. Once you've done that, once you completed that registration, you can use that same registration to get a recognition from Startup India and Kerala Startup Mission. So in this Startup India, there will be like a couple of forms you have to fill. You have to explain to you what exactly your company do, all those things. It will take around 2 or 3 days to process the entire thing, and you will get a certificate saying that you are registered under Startup India. So once you have that, you can easily register under Kerala Startup Mission. The advantage of having to be registered under Kerala Startup Mission and the Startup India is that you can say that we are a recognized company who recognized startup, which is registered under Startup India. That is one thing. The next one is you will get a lot of emails. Okay, so right now I know that you will be getting a lot of spam emails, but not that I'm not talking about that email, because I'm talking specifically about events and pitches. Okay, so you need to participate in a lot of innovative programs to be aware about what is exactly happening around us. Okay, you should be well aware about it. That is something all of you should be doing, because if we are not up to date with the technology around us, we won't be able to identify the problems with that technology. So what every startup does is they identify a problem and they will create a solution. That's it. Okay. So everything, if you look at every single startup, there is the story of finding a problem and creating a solution for it. Every single thing. Okay, I hope I answered it. Because the private, okay, as some of you have worried, like the startup registration, this private limited company registration is not a big task. Okay, there are a lot of people who can help you there. You don't have to go through the entire paperwork on your own. You can hire someone because it's easier and it is much better. Because when we are drafting, when we register, when we have a private limited company, we have this. Create this document called MOA and AOA. So MOA means Memorandum of Understanding, and MOU.
So these documents, to prepare this document, you should be well aware about the legal side. Some of the terms you use should be very careful. You should have a understanding about what exactly you are going to do. So it's always better to get help, professional help during the registration. So yeah. Anyone else? Thank you, sir. Okay, I can see that we have some first years as well. Uh, if you have any queries for Bilal, please do ask, because he is someone who has uh, utilized his college days very well from, I think, from day one itself. So he is a person who can answer all your queries about how you can effectively utilize your time in college. So, if we have any questions from first years, please unmute your microphone and ask, or you can put your queries in the chat also. Okay, so something that I want to say is like you just told me, like utilizing the college days. That is something very important to do. Okay, because when you are in college, you are totally comfortable. So totally comfortable, and the problem with being comfortable is that you don't have to you don't have to do anything more. My motto is like be in a tight situation all the time. Always be in a tight situation, because that gives you motivation to do something really good. When you are in home, like when that is an issue with staying in college, because you're surrounded by your friends. You don't have to worry about anything else, because it's always they will be always there for you. But when after graduation, I can say that we are on our own. Okay, so that is a fact. Okay, if you ask anyone, after college, we won't be able to like used to like right now. When we are in the college, friends will be there to support us anytime and every time. I'm not saying that they will leave you after college. It's not like that. There are limitations for us as friends to do. Okay, so you have to find your own path. And one more thing is that I'm not saying that you should devote yourself completely into this during your college days, because that is you should not do that. You should enjoy your college life at the same time. I don't remember attending every don't think that I have attended every classes and all those classes and every classes and all. I bunked classes. All those things I did. Okay, I participated in even not just technical events as well. I did some extracurricular other than these technical stuff. So do all that. Engage yourself in programs and extracurricular being rather than just sitting around. Okay, even if it is just playing. Okay, if you are in college, go for, like, if you are good at something, like say if you're good at playing football. Okay, join the college. Try to join the college team. Don't sit like, okay, don't sit around talking all the time. You have to sit around and talk with friends and all, but at the same time you should be doing something other than sitting inside the class, or just talking, because we can't say where we will be getting the motivation from. So we can find motivation when we are playing. So I'm not saying don't immerse completely into this thing alone. Okay, I have to be in the IETC all the time. No, you don't have to sit in the IETC. If you have a innovation and entrepreneurship development, don't sit inside that all the time. Go out, have fun, and all those things. Have fun. Okay, that is something very important to do at the same time. And I know we are having fun all the time. So make a balance between having fun and doing something worthy of. Okay.
So there is this question asked students if we had to start something. Okay, so the thing with startup is like thing with registration is that private for starting a private limited company, it's always we have to spend around say 40,000 rupees for the complete registration process with all the legal support we need to take. Like I'm not aware that not aware. It's not about awareness. I don't think there is no like concession for students and all. When we are registering a company, we have to go through all those expenses. That's all. So anyone else? I think there is no more questions. Is there any queries or anything? You can ask now. Otherwise, we can move to. Elections. I think there is Do no we more have- queries. Yeah. I think there are no more queries. Okay, just let me finish it with one thing. Okay, then the thing is that when you are starting, when you are if you are planning to start a company or you are starters, if you are going to have something of your okay, so if you are to have a question, yeah, in, okay, so for campus interview, which sem is more preferred? Which sem is more preferred? I don't know which semester you mean. Semester, I don't understand. For campus interview, which semester is more preferred? Usually, campus interviews happen in the 7th semester, right? So I really don't. I'm really sorry. I really don't understand that question. If you could maybe elaborate a little bit more. You can just speak. If it's okay, you can just ask me like directly rather than sending a message. you can ask him directly. You can unmute your microphone and ask him directly. So if you meant by which stream or which domain, it's good. I can say in like in computer science perspective, I can say in the field of computer science, I can say that. Okay, so right now the technologies is changing very fast. Okay, the requirement. Okay, so requirements changing very fast. We had to work we have like changing technology in fintech, financial technologies. There is a lot of improvements there happening. AI based companies are growing really fast. Even we are in the AI streams. So a couple of companies we are working with are in are AI based companies, and we are doing their analytics work. So that is something you need to consider. Blockchain is still in discussion, and there are some really some gray areas we need to consider before going to the blockchain. Blockchain itself as a technology is a very good thing, and we need to be well aware about it. Then there is cybersecurity. Cybersecurity will always be a top stream. And talking about semesters, if that's what you meant, for campus interviews, all the semesters, I would say like very important. Because when in an interview, they don't like companies won't ask you one particular question. They just don't want to know that we are very good at technical. Okay, if it is a core, if you are attending a computer science or for a web developer interview, they won't not only look for a person to do the job, they also look for a person who is ready to work in a team. Okay. So teamwork is an important thing you should be able to develop internally. That is something you should develop on your own. Interact with people and develop your interpersonal skills, because when you are in a company, that is the most important thing, communication. You cannot work alone in a company. Okay, just that is the ground rule. Whenever someone is hiring you, they will surely look for whether you are a team player or not.
Even if you are the best coder in the country, they won't keep you, because if you are not able to communicate with the other team properly, now that is okay. So was there a moment in your startup life when it comes that you're losing? Yeah, all the time. Like I just to be frankly, all the time there was this feeling that okay, what are we doing? Are we doing it right? Then we figured it out that there is no such thing when we are starting a company, when we are having a startup, there is no such thing as doing it right. Okay, let's always do it. Okay, just do it. Even though it is a Nike phrase, but still, that is it. Just do it. Okay, whether it is a failure, you will learn a lot of things. If it is a success, that is very good. You can move up the ladder. We failed like I don't know how many pitches, okay, how many investor pitches I have presented. It's more than it's in the hundreds, okay, I can say that. From my college days, starting from my college days, I have presented project for more than like 100 presentation I have presented, okay, not including that final year project. Just for this, in a way, on IEDC purpose, I have presented more than 100 presentation, and that I'm very sure. So all the time, like some of the time it was good, most of the time it was like big failure, and some of the time it was like excellent. The result was really excellent. So when you think that you're losing, don't feel that is what I was previously saying. That is what I was previously saying, that when we are in a tight spot, don't quit. Okay, that it's always there will be always this struggle. Okay, and there is this misconception. I think I don't know whether we had it. We are the only one had it or not. There is this misconception that startup is so cool. It's an instant success. Everyone is going to say the story of Mark Zuckerberg, Steve Jobs, and Bill Gates, and all. But I'm not going to say disregard all those people, but just remember that we are not okay. We have to work. We have to work really hard. Okay, when I say really hard, we have to. That I meant it. Okay. I had the situation where I couldn't even sleep for like 1 week time. I couldn't sleep because we had this issue. We had to solve it in like couple of days. We have to solve it because it was really important, and I couldn't sleep for a week at least. And at that time, if we start quitting, then it's over. Motto, if you're asking about me about motto, I don't like. Okay, always moving. Okay, so that is something that I want to that I say. Always do something, even if it is silly. If you feel silly, or we always move, do something. That is my okay. I would say that is my motto. Always do something. Always be moving. Always be mobile. Okay, because once we started to wait for the right time to happen, it will never. Okay, that is what happened us during the first 3 years. We were waiting for the right moment to start working. It never came because it won't came. It won't came to you. We have to go and find it. So always be moving and always be doing something. It won't give you any that is something you can that is something. And one more thing, always be learning. Okay, one of the good thing about startup is that you will learn a lot of things, from managing business, technical stuff, plus you get to know about financial management and all these things, how to do operation, how to handle operations, all these things. Naturally you will have to do it. It's not about there is no option to skip one thing. You have to do all these things. You have to do marketing. That's it. That's all. But okay, so that's it. Do you have any other questions? I think that was a satisfaction.
There are two more, in fact. Yeah, okay. How much you expect from the buyer you to sell your startup? Okay. So right now we don't have an intention of selling our company. First of all, there won't be any buyers. To be frankly speaking, okay, because don't start thinking about selling a company the moment we started. Okay, that is because we are if our mindset is like, okay, we are going to sell it in like the next 1 year, our always in our mindset will be, okay, we are working it for someone else. Think about it like, okay, we can build something glorious from the ground up, and we could stay in there for a long time. That is something that we want to do. And if someone came up offer some money for the current company right now we are working right now, if it is good, that money is good enough, yeah, we are ready to sell, because we are selling a part of just a bit of us. Okay, the remaining is here. We can have with that money, if that money helps, we can build a new. That's like, it's kind of a debatable. Okay, that situation is very important. If we are starting something up and it's growing, it's in the growing stage, and if some offer comes out, we would never take it. So it's always depend. If it is a steady thing, there is nothing to improve, yeah, it's okay to sell, because you don't have to sit at that uh, in that business if it is not growing as you expected. So you can, that is the perspective of the person. Okay. If you're recruiting someone to a company in the current situation, what you will be looking for? Okay, that's a good question. Okay, we had a hiring like 3 weeks back. Okay, so uh, you might think that we don't do a lot of exams. Okay, we don't do assignments or assessment tests and all. What we do is like, we speak with the person. Okay, first there will be like a basic call, just to know whether this person is interested or not. Even if he or she applied it, that doesn't mean that he is interested. So we just need to know whether he or she is interested. After that, what we will do is like, we will just randomly talk about stuff even before the technical. If that person is particularly, we are hiring for the technical handling the technical part, we will definitely go for a technical interview. But if it is general, okay, so the person we had was like was a non-technical role, business analyst to be frank. So we didn't had a technical round. What we did is like, we spoke with them like 3 times. We had like 3 sessions, and we spoke with her for like 4 hours, a total of 4 hours. Because when we are in a startup, all the decision when we are hiring is a key factor. So you have to be very careful about where you spend your money on. If you spend money on just so what is happening with the MNC is that MNC company, when we are in a campus space, and that is what happened. When they look at your percentage, we won't even look at the numbers, CGPA or anything, because that doesn't define a person. Always, like I said, always it's the character. What do you have? Even if that person lacks a certain technical knowledge, we can teach them, we can train them to be an elite. Okay, but the aspiration is something that we look for, the passion to learn, to help this company to be in a good position. Yeah, most of the companies hire expertise candidates more than freshers. What's your word in that? Okay, I would say that that is we cannot blame the companies at that time. Okay, if we are looking at during the college, actually kind of our mistake. Okay, we had a small mistake in our side, because when we are in college, we don't do this any work. Okay, what we do is like, we had this thing called internship, right? I think every one of you would have done internship.
but like you went to maybe Keltron in Trivandrum, you went to Keltron or something, you pay some money and you get some training. That is not internship, that is basically training. Okay, don't miss that. That is the biggest misconcept in this university. Okay, we always miss the fact that internship, we always miss the concept of internship and training. Okay, so internship is something that you do for a company and you may or may not get paid for. So that is what we did. So what I'm asking you to do is that even if you're working, if you're studying, go look for a job. Okay, you can go look for a job or internship. In that way, when you are submitting your resume, you can put that experience column, you done this much work. That is something companies really appreciate. Okay, rather than having an empty experience section, you can simply add like I worked for this company. No, don't. The reason why companies don't accept training, because we all know how the training works. You just go there, you just pay like 5,000, maybe 5 or 10, whatever it is. Just pay, you will get the certificate. Certificate doesn't have any value. That is something you need to know, that certificates is you need certificate, but don't get training just to get certificate. Do training for learn something. Okay? Even if it is one single thing. Okay, if you're going for a web development, if at least you learn front end development, that's it. That is enough. You should learn that and you should apply it somewhere. That is what companies really like to see, rather than like the reason why company look for experience or some experience, because the training part, because it is easy for them to train you to be in their level. Okay, talent or experience, that is quite tricky, because talent for a company, in a company perspective, talent comes naturally with experience. Talent is not about having a knowledge of a lot of things. If you know the entire syntax for like 5 languages, say Java, C, C++, you know Python, Go, whatever, PHP, all these languages, you know this language, and you don't know how to apply it. What is the purpose of having all this information? You need to know how to apply it. Okay, that is the difference between, like I would say that is a talent. Okay, when you know how to apply it, that is what becomes talent. Okay, so if you have talent, that means you have an experience. Okay, so I think talent or it is not about talent or experience. It's about company will hire a person who have talent and experience. The reason why majority of the companies fail to recognize some of the talented persons. I know that some MNCs reject talented person based upon their CGB, their marks, because the pool of selection is really high. Pool of selection is really high because they had to consider, like consider TCS. They have like 1 lakh application, or maybe not 1 lakh, 5 or 10 lakh application. They have to sort it out, right? So they will have this mechanism of choosing the academically superior one, rather than intellectual. That is, we can't just simply blame them. Yeah, that is a disadvantage. But what you can do is that you can go and find a internship, not a training. You can go and do some internship for like 2 months. That helps. That will set you for life. Okay, I'm really confident because it really helped me for understanding a lot. So every company need experience to be appointed. How will freshers get experience if no one is recruiting them? So okay, I think I already. It's all about determination. Okay, finding an internship is about it. It's what you want, what you really want to do. Okay, I know that during the sem break you have this. If you have supplementary, you have this supplementary. But still, I'm confident that you can find time for working.
because it's possible. In that way, you will not be a fresher. Fresher is a term for a new graduate. It's not. It doesn't mean that you shouldn't be having any experience. Okay, that is a misconception. So the companies will hire you if you have an experience at least as an intern. Okay, internship. I'm not asking you to get a job. What I'm suggesting is that at least if you are able to find an internship, not a training, internship, that will work. No companies will ignore that experience. Okay. Nowadays, the mode of Bilal, working and learning is. Bilal, Bilal, I think. sorry to interrupt you, Bilal. Okay. Okay, so already it's 7:45. We have other people in the chat. So what I would Okay, suggest sorry, is if you I'll can wrap it up. post your email address in the chat window so that can Yeah, answer. okay. So I will share you my email address. You can just. If you have any queries, you can mail it to Bilal. You can so mail he it. can answer. And you can, if there is any help you want, you can just mail me this link, this email. Okay, this is my official email ID. You can just email. Okay. Thank you. Bilal. So, yeah. Okay. So I think thank you for this opportunity, and thank you all for hearing me out this patiently. Okay. Yes. Okay, so thank you so much, Bilal, for sharing your experience with us. I think you have covered pretty much whatever has happened in your 4 years in our department, in our college. I think you had missed out one or two things that I want the participants to know that Bilal has very successfully coordinated Smart India Hackathon when Sri Buddha College hosted it. He was the person, he was the heart and soul behind Smart India Hackathon when we hosted it. And he was telling about doing something every time. And I think he's the best person to tell you that. So Bilal, both myself and Gopu sir and the entire department, the entire college is very happy to host you for such an event. And I think you have acknowledged every faculty member of the college. I think one of the persons who is missed the most and whom you should be grateful to is, I think, Dr. Suresh Babu sir. Yes, sure. Yes. Okay. He has, yes, he supported me very much all the time. Yes. Yeah, as an advisor, as your advisor, who else knows that better than myself? So, yes, I think at this moment we are thinking about him too. We are grateful to him because he is the one, I think, who molded Bilal, Suraj, and led them towards where they are now. So thank you so much, Bilal. I think we will continue this association. And thank you so much for inviting me here. Yeah, when the corona situation ends, I hope you will be coming to our college to interact with our students also. So thank you so much, Bilal. Now, I would like to invite Mr. Gopu Darshan, IEDC Nodal Officer, to propose the vote of thanks. Thank you, Lakshmi Miss. Thank you all because it's already late. So I'm just going to be given the duty to give the vote of thanks. So first of all, I would like to thank Kerala Startup Mission, who has given us the opportunity to host an event like this, which is a precursor event of IEDC Summit 2021. So thank you, Kerala Startup Mission, and Sri Kuti, the project manager of Kerala Startup Mission, for allowing us to host this event in the Alapura zone. And secondly, I would like to thank our management and principal who has been the support for all the events that is conducted in the college. So I thank our management and the principal. And then I would like to thank all the thank Ms. Lakshmi ma'am who has been comparing this event, and also she was a support for all the events that we normally conduct in the college. Thank you, Lakshmi ma'am, for your support. And then I would like to thank Anup S. Nair, one of the IEDC coordinator from our college, who has been confirming whether all the participants will be joining the session. And also I would like to thank Anup for supporting me. And also I'd like to thank all the faculty members and students who has participated and been waiting here for last 2.5 hours, more than that, and waiting here patiently for attending this event. Thank you for your time and patience all.
And thank you all for your kind patience for attending Inspire 2020. And we will be hosting more events like this, and we'll be getting in touch with you. Okay. Thank you all. Thank you for your time and patience. And thank you, Bilal, for your time as well. Okay. Okay, thank you. Thank you, Gopu sir. You have thanked everybody, but I think on behalf of everyone, I would like to thank you also for such a well-organized event. And thank you all. This is Lakshmi, Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering, Sri Buddha College of Engineering, signing off. Have a good night, everyone. Thank you all. പൊളിച്ചടാ, നല്ലതായിരുന്നു. അത് കുഴപ്പമില്ല. അത് ഞാൻ ഇല്ല, പിള്ളേർ കിടന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് ഇയർ കുട്ടികളായിരുന്നു അവന്മാരെ ഞാനിങ്ങനെ കയറ്റിയായിരുന്നു എൻ്റെ സെഷന് വേണ്ടി. അവന്മാർ ഭയങ്കര ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിന് ജോയിൻ ചെയ്തവന്മാർ, ശാന്തന്മാരെ. അവന്മാരെ ഈ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കും, എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ജോലിക്ക് പോകുന്നത്. നല്ലതായിരുന്നു കേട്ടോ, നല്ലതായിരുന്നു. ഇന്ന് ഈ ഓഫ്ലൈൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സെഷൻ കോളേജ് വെക്കാം. അപ്പോൾ അവനെയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് സുരേഷ് ശർമ്മയും കേട്ടാ, അനന്തുവിനെയും പൊക്കി. അവൻ എന്ത് ചെയ്യും, അവൻ ഇടയ്ക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ കാലൊക്കെ ശരിയായപ്പോൾ ചാടി ഇറങ്ങി എല്ലാത്തിനും.